Hello, welcome to our second session of TERRITORIO ECTOPLASMA called Data Storage, and also thank you for the ones that are watching us on our YouTube channel. I'm Elena Rocabert, Curator Assistant and our Coordinator here in Media Lab Matadero, and today we're going to have amazing Marina Otero, we're going to have Mél Hogan, Sebastian Lehoide, and performative lecture by Ibille Camp. Well, I just wanted to say that as we want these sessions to be collaborative and we want to give all of you the opportunity to be part of it, we've opened a channel on our Discord. In these columns, you have like the QR code if you want to scan it and get the invitation. And yeah, because it would be amazing for for you to also share your links, your knowledge, your inspirations in order to get more feedback. And yeah, because we believe that this should not be something unidirectional. And we've also printed out some of the copies of the program. If you want to get them, feel free. There you have some in the tables and in the chairs. Thank you so much and enjoy. Thank you, Elena. Bienvenidos todas y todas. Welcome, everyone. I think I was thinking I will speak in Spanish, but because we have also guests and speakers who are English speakers, I will keep it in English. But if anyone needs translation, let me know. Because we will have live translation, right, for the other speakers. Elena, so if you can tell me when we are on time for Mél, because I don't want that to take too long. So si me dices cuando sea la hora a las 5. So today we are going to continue talking about data centers, like is my favorite topic. But we are going to go deeper into the questions of these infrastructures. What is fascinating is that most of these architectures were not in the public eye, were not the focus of our investigations, our dreams or nightmares until quite recently. Were quite banal and unnecessary spaces for discussion. But at the same time, in the last years, they have become at the center, or have been positioned at the center of conflicts and innovations. And when we see our devices getting smaller and smaller, the data centers are getting bigger and bigger. So as the devices are almost at the level of like micro, the data centers are in the hyperscale. This direct translation means that many times we are not that aware of the footprint and ecological footprint of these infrastructures. Yesterday we had an introduction of these questions. Today we will have Mél Hogan, who is one of the leading figures and voices in the field, talking about her experience in doing research since 2012. So more than 10 years looking at data centers. We will also have Sebastian situating the discussion, particularly in Chile, a place that is extremely interesting, as many of you know, because you are from there, because encompasses questions connected to resource extraction, the new frontiers of data storage and digital infrastructures, indigenous rights, water scarcity, and many other questions in one territory. And Sebastian has been working on those questions and will share the outcome of the research with us. And finally, we will have Ibille, who is going to present her research on data as the new gold. So data as something that, as we know, has a lot of value. But what it happens when we think about the grain, the low resolution, and the incomplete as something that has political agency. So these are the topics of today. And before we go into them, I want to ask you, those who were here yesterday,
What are your thoughts? And if you want to share any question that was pending from yesterday or any thought that was lingering and was still around today, and we can carry some of these questions from one day to the other. So I know that some of you had some comments and questions, and I want to invite you to share them now before we start the sessions and we go deeper into some of the topics. You want to share the conversation? ¿Quieres hablar de lo que nos estabas comentando, que me parece interesante? We are going to do a bit of mix of... ¿Prefieres hablar en castellano? Sí. Hola a todos. Le comentaba a Marina, yo trabajé desde el año 82 hasta mediados de los 90 en IBM de Venezuela, de donde soy originaria. Y me acuerdo que en una presentación que nos hicieron de multimedia, cuando yo empecé trabajando con ordenadores muy grandes y pantallas en blanco y negro, como le decíamos, ¿no? Y tarjetas perforadas. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos años nos presentaron lo que iba a ser todo multimedia y todo lo que iba a ser Internet, ¿verdad? Que ya nosotros particularmente teníamos ya conexión con los Estados Unidos por ser IBM, ¿no? Y ayer yo le comentaba a Marina que cuando yo vi eso, y yo era jovencita como son ustedes ahora, yo decía, no, eso no va a poder ser. Y hemos llegado a lo que hemos llegado. Entonces ayer, cuando ella hablaba de los data centers en el ADN humano, pues yo dije, es capaz de que sí. Pero una de las cosas que le estaba comentando es que a ella, de alguna manera u otra, siempre nos piden a los individuos que hagamos cosas. No se hagan selfies. Yo no me hago mucho, porque tengo muchas arrugas, entonces no hay que hacerse muchas. Pero, o sea, es darle la responsabilidad al individuo. Tú decías ayer que en Holanda pues, se unieron unas personas y protestaron y estuvo muy bien esa protesta. Pero no sé hasta qué punto el poder, como lo manejamos, está como para dejarnos que nosotros hagamos eso y eso impacte mucho, ¿no? Y no quiero ser muy negativa en cuanto a esto, pero, o sea, es como decir, le estás dejando todo eso al individuo y de otra manera, por otro lado, se pelea la gente por comprar un iPhone o están furiosos porque la gente de iPhone está en huelga o lo que fuera. Entonces, esa era mi duda, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto no son los gobiernos, los poderes, los que tienen que vigilar por nosotros? Bueno, como supuestamente estaban evaluando en la COP de Egipto, que ya sabemos lo que pasó. No, era un poco esa cosa, no sé cómo lo piensan ustedes que son. Sí, yo creo que es un comentario y una reflexión totalmente relevante. Y es cierto que ayer puse bastante énfasis en las posibilidades que como individuos tenemos como para cambiar las formas de consumir, producir y compartir información, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Y que cuando pensamos también en instituciones, el cambio institucional que hace falta es necesario y que vaya acompañado de los cambios que hacemos a nivel individual, que consideremos que las instituciones, cuando son funcionales, o sea, están formadas por gente, ¿no? Y que no son como entes abstractos, sino que dentro de esos espacios y de esas estructuras de poder también hay gente que tiene capacidad de cambio, ¿no? Claro que eso implica que yo pienso como individuos, también tenemos la opción de votar, tenemos la opción de participar, tenemos la opción de transformar esas instituciones. Muchas veces hace falta hacerlo de una manera un poquito más forzada que otras y por eso alentaba a todo el mundo en un momento un poco revolucionario la protesta, ¿no? Como una de las posibilidades que puede llegar al cambio o incitar hacer que conversaciones que a lo mejor están un poco estancadas o cambios que vemos que van a ocurrir pero demasiado lentos puedan ser pues, desarrollados de una manera más ágil a través del enfado cotidiano de la ciudadanía, ¿no? Pero claramente es cierto que no creo que esa sea la única manera, no creo que la responsabilidad esté toda en el individuo y creo que es cierto que no tenemos agencia como individuos para tener
todos los cambios que hacen falta y tenemos que señalar a aquellos que tienen la responsabilidad de desarrollar estos otros cambios, ya sean instituciones, gobiernos o compañías. En cada una de ellas, yo creo, a nivel individual tenemos una participación como consumidores, como usuarios o como ciudadanos, pero es verdad que muchas veces no está todo a nuestro alcance. Entonces yo creo que es un cambio sistémico, tiene que venir de diferentes estratos sociales y no quiero de ninguna manera como poner la responsabilidad única en las acciones que tenemos como estamos cotidianas, porque, sobre todo no porque no piense que tenemos cierta responsabilidad, sino porque si hay algo que hace el capitalismo muy bien es como la individualización y hacer que cada vez nos sintamos como más como individuos y menos como una colectividad. Entonces, si yo ahora posiciono también la responsabilidad en el individuo, estoy evitando que pensemos a nivel colectivo, que es en el fondo lo que quiero. O sea que eso es importante también de tener en cuenta. Y me parece fascinante tu experiencia en IBM en aquellos años. No sé si podrías compartir qué fue como el desarrollo tecnológico que te pareció como más transformador en aquella época. Estabas comentando la llegada como de Internet, pero no sé cómo viste que tu trabajo cambiaba y cómo tenías que adaptarte a las nuevas tecnologías. No sé si nos podrías hablar un poco de ello, si te apetece. Lo que no quiero es aburrirlo, porque esto es así como los cuentos de los que van a la mili, ¿no? Una de las cosas que me impactó y que nos impactó a todo IBM, ¿no? Nosotros teníamos unas secretarias que eran las que nos hacían las cosas de secretariado y en cambio nos impusieron pues que teníamos que usar el equivalente al correo electrónico de IBM, que era una aplicación que se llamaba PROF, de Professional System, algo así, ¿no? Y me acuerdo de que nos los pusieron y nosotros no sabíamos para qué se usaba mucho y no hacíamos caso. Nadie, o sea, nadie. Tanto es así que al presidente de IBM de Venezuela le mandaron un correo, el señor no envió el correo y nos fue a una reunión que tenía que ir en Nueva York. Entonces lo llamaron, bueno, ¿por qué no has venido? Le mandamos un correo. A partir de ahí nos obligaron a ver todas las mañanas el correo. Y ahora es una cosa que hacemos todos, o sea, absolutamente todos estamos mirando nuestro correo, nuestro WhatsApp o lo que sea. Eso fue una de las cosas que me impresionó, cómo tuvieron que tomar medidas desde arriba para que todos hiciéramos eso, ¿no? Al principio le dábamos mucho a la PF4, que le llamábamos, que era la de borrar, porque borrábamos siempre todo lo que nos mandaban, y ahora tú dijiste ayer que al revés, que nadie borramos nada, más bien ahora el Gmail te cobra para que tú no tengas tantas cosas guardadas, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas, eso, y luego yo estudié en Barcelona, de aquí de España, y cuando llegué a Venezuela, pues me incorporé allí y nosotros en la facultad donde yo estudiaba, en la Autónoma, no teníamos tantos centros de cómputo. Y a mí me extrañó allí en IBM cómo ya estábamos conectados para ver los seriales de los equipos, toda la parte de ventas, de comercialización, y ya nosotros estábamos conectados, ¿no? Eso también me impresionó mucho. Hoy en día compramos todos por Amazon, bueno, unos más que otros, y son pequeños detalles, ¿no? Que ahora cuando me dijiste, no me acordaba mucho, ¿no? Pero me imagino que vas recapacitando de todo cómo has ido, ¿no? Las tarjetas perforadas, o sea, ustedes no se imaginan, o sea, tú metías un punto, no sabías dónde estaba el punto cuando estabas programando y tenías que revisar todas las tarjetas perforadas y se te caía una y se te estropeó el invento. O sea, son como muchas cosas que ustedes ahora lo ven todo muy sencillo, pero que bueno, ha ido de a poco. Luego el tamaño de los terminales eran, bueno, como las televisiones, ¿no? O sea, antes eran unas cosas muy grandes y muy anchas y mi primer terminal fue negro con las letras ámbar. Después fue negro con las letras verdes. Y ahora eso de que ahora uno anda con el dedito y lo hace todo con el dedito, pues, o sea, son evoluciones para bueno y para malo, ¿no? Porque yo hay veces también pienso que la gente, yo tengo un hijo como ustedes más o menos, y yo decía, este chico no va a aprender nunca porque
o sea, ensayo y error. O sea, la manera como han aprendido ustedes es ensayo y error. En cambio, quizás la época, no quiero ser negativa por nada del mundo, ¿no? Si no, no estuviera aquí en este momento. Pero es eso, ha ido transformándose mucho desde aquel entonces, ¿no? Yo estoy hablando, yo entré en IBM en el 82. No habían nacido. Me parece muy interesante, además, ciertas cosas que pones en relevancia, no solamente como el cambio en el tamaño de los terminales, ¿no? Y la relación que teníamos con esas infraestructuras que ahora forman parte casi como de nuestro cuerpo y que entonces serán mobiliario, ¿no? Pero también la forma de trabajo, ¿no? Algo como que estás señalando es el hecho de estar continuamente conectado. No era algo que nadie esperara de un trabajador, ¿no? Y ahora sí. Pero también el hecho de que ahora mismo no consideramos que estar mirando continuamente a nuestro WhatsApp o nuestro correo electrónico, redes sociales, sea una forma de trabajo, cuando sabemos que en realidad todo eso es una forma de trabajo. Estamos trabajando y estamos contribuyendo a una economía, estamos contribuyendo a una economía de datos que se explota de diferentes maneras, y eso ha ocurrido, tú dices, en el año, pues en unos 40 años, ¿no? Que tampoco es tanto, pero sin embargo son transformaciones profundas en la manera en que entendemos nuestro posicionamiento en el mundo como trabajadores, la relación que tenemos con la tecnología y la relación que tenemos con nuestro tiempo, nuestro espacio privado y el espacio que dedicamos al trabajo. O sea que en realidad a veces pensamos simplemente pensar en estos pequeños cambios y que todo lo que tiene que conllevan. Y pensando en lo que estábamos hablando antes, que te daba un poco de miedo, ¿no? Como si los dispositivos continúan siendo cada vez más pequeños y forman parte de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Llegaremos a verlo? Pues estoy segura de que hay mucha gente que lo está estudiando en estos momentos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Elena? ¿Son las 5? Bueno, me encanta que hayas contribuido y me gustaría que durante esta semana os animarais a compartir, porque en eso se trata, que tengamos una conversación. Me gustaría saber un poco más de cada uno de los que queráis compartir, porque sé que muchas estáis trabajando en estos temas, así que no os cortéis, que aprendemos todos de todos. Pero ahora vamos a escuchar a alguien que me parece que es una maravilla escuchar, y voy a cambiar a inglés para que me entienda Mél. I'm very excited to have Mél Hogan today, connecting from Calgary. Mél is an associate professor in communication, media and film at the University of Calgary. He's also director of the Environmental Media Lab. Since 2012, Mél research has been focused on data storage. Mél has produced knowledge that has been fundamental for the conversations we are having today and has been a voice, as I said before, extremely relevant for everyone interested in those questions. Mél has been leading initiatives, for instance, 2021 Data Center Industrial Complex, 2022 Critical Studies of the Cloud, and now it also has been working for a few years on questions that we discussed earlier yesterday about DNA data storage. I'm a complete fan of Mél, and I'm very happy that we will have the chance to listen about the work Mél has been doing in the last years, but also where are her thinking right now. Where are the new questions that keep Mél excited about data centers after 10 years of practice looking at this storage? So as you can see, if you think, do 2 days talking about data centers too much? Imagine 10 years. So I'm very, very curious of what Mél will share, and I hope we also have some time for questions afterwards. Hi, everyone. Thank you so much for that lovely introduction. I hope you can hear me okay. And thank you so much to the organizers. I imagine it's been quite a bit to pull off, so I really appreciate being with you today. Hi. We don't see you yet. I don't know if we hear you very well, but we don't see you. Okay. So let's hold on a bit so people can also see your presentation.
Sure, I'm going to try to share my screen maybe. Okay, but yeah, welcome, Yeah. welcome. So it says the host has disabled participant screen sharing. So if someone could make me host, then I can share my slides. Yes. Yeah, we are fixing the connection. Apologies, Mel. Okay, no problem. And I want to make sure that you are also allowed to. Mel, apologies. There's a lot of No antar choreography going on here to be able to connect your screen, but we will get Okay, there. no worries. We will get there. No problem. I mean, if you want to talk and feel free. If you prefer to wait until you are on a screen, it's also fine. So we take it from there. Okay.
but I don't see Mél. Es su presentación. Okay, Mél, so now we see your presentation. Apologies, we had a beautiful choreography of men trying to solve problems connected to technology. Eventually, men won, but I cannot guarantee that it will last. So good luck. I'm very excited to have you, and the floor is yours. Thank you. Okay, thank you so much again for the lovely intro. And if we're running Mél, late, sorry, and, they are asking me if you are able to share. Picture-in-picture, your face. Oh, because now we cannot see your face. Do you think okay. we can share What? that? Oh, do you want me to stop the sharing for a second? Just do the picture-in-picture, like the face in the presentation. You can have the face and the presentation on the same. I don't know how to. Yeah, like this is great. Okay. Yeah, that's You perfect. can see me now? Yes. I don't know see what you. I touched. Yeah, this is great. Okay, good. Hello, everyone, again. Fantastic. And so I've prepared about 45 minutes, but if you have something scheduled and we're running a bit late, I mean, feel free to flag me down. I could stop this presentation earlier and No, please, it would be fine. Don't rush Okay. it. We have time for you. Don't worry. Okay. Yes. Okay. Okay. And I think it will connect if you've been speaking about data centers for 2 days. I am sure there will be overlap. And that's always nice, I think, in some ways to be in conversation, across the internet and so on. And so my presentation for today is called Big Data Ecologies, specifically. And as was said in the introduction, I've been writing about data centers and cloud imaginaries for more than a decade now. That's a long time. But when I was invited to participate in the discussion here today, I sort of struggled with what we would want to talk about at this point, right? What do we all more or less know about data centers? And what exactly do we care about when we think about data storage? And so over the holidays, and this was before the pandemic, I was watching the news with my mother, and there was a short filler story about how young people were becoming concerned about their digital footprint. And I'm not sure if this is what the conversation happening just before I came on was about. My Spanish was not very good, and so I was trying to grasp, but I had a sense it was about individual use and so on. And so there was this news story about the youth being more aware and concerned about their use of the internet and more aware of the electronic waste. And the news reporter revealed that, on the left here, the image, that data centers were the somewhat secret undergirding infrastructure that was responsible for all of this. And of course, to many of us here today, especially after these 2 days, this likely isn't news per se, and it doesn't make that much sense to, I think, blame kids for their internet usage. But it did surprise me to see this story on Canadian national television. And I think it made my mom proud that, my scholarly interests were getting some airtime. So just as a few weeks ago, the CBC, or the Canadian Broadcasting Corporation, did an entire story specifically on the environmental impacts of data centers. And again, to us here, old news, but it's interesting to think that it's making its way slowly into popular discourse. So perhaps for you too, wherever it is you call home, whether you're listening to this on YouTube or in person in Madrid, I think similar moves are being made to showcase or to reveal and expose the materiality of the internet in conversation with climate change, but also with climate activism and the questions of corporate versus individual responsibility. So what stories about data storage are surfacing where you are? I would love to know in the discussion. And so 10 years ago, just talking about warehouses that stored data was pretty mind-blowing. Today, that's a bit less true. We kind of know. We have a sense now collectively that the digital or the cloud isn't entirely weightless, and we have a sense that it takes a lot to run and maintain the internet, a lot of land, a lot of cables, a lot of water, a lot of power, a lot of policies and labor and maintenance as well. But in the print version of that TV news stories that I just mentioned, they concluded that computing will gobble up 11%. Recording in progress.
computing will gobble up about 11% of global energy by 2030, and cloud-based services will represent a sizable portion of that. And if you follow the arrow, you'll see this. But what stands out to me in this quote is they say, quote, "This will become completely unsustainable by 2040," end quote. So when they say something will become unsustainable, aren't we saying it already is? Like, shouldn't unsustainable always and only ever be a concept of the present, a reflection we make about right now, about our current conditions and practices? So in other words, while we might run out of power and land and water and minerals and sacrifice zones in 20 years, by this date, 2040, I think it's, you know, with the growing rates of online consumption, it doesn't mean that we're good for 20 years. And it's misleading to even imagine that we're okay right now, that these practices, this internet is okay for right now. So this is something I want to circle back, how we came to normalize these infrastructures in these times. And I hope it's something we care to discuss also about the cloud, especially when we consider extractivism to be a failed approach, a settler colonial one, and one that leads to ongoing environmental devastation. So when I last visited a data center, and again, this was in 2018 before the pandemic, I visited the Bahnhofspionen in Stockholm. And this is was with Tung Hui Hu and Esta, who are pictured on the left. And if you're into data centers, you might know who they are. And the picture on the right shows the very energy efficient server room that we visited. And there's basically a meeting room that's sort of a glass room that looks down into the stone. Anyway, it's very hard to explain, but if you Google it, you'll see it's a very James Bond kind of thing. And the CEO of that company said, and it's at the bottom there, basically that, you know, that a few Google searches use the same amount of energy as cooking an egg. And I kind of like these comparatives, you know, in research, even though this one has, I think, become a little bit of a cliche. I'd be surprised if not everyone had heard that comparison by now. And I like these alongside the more official measurements, because they help us all to better relate our day-to-day activities to the internet's energy consumption. And they're also more useful, I think, for conveying the extent to which the digital, again, is not immaterial and not necessarily ephemeral, even as we delete, you know, text, images from our phones, or they disappear from our screens. We know now that they remain on servers, that basically nothing that we generate really gets removed from that equation. It just often gets stored a little bit deeper. So again, when I first started my work on data centers around 2011, 2012, you know, especially in the context of teaching, I would show an image like this, and I would say, this is where our data is stored inside these big buildings. And this was really revealing, really mind-blowing. And I think it still is for some folks. But now we have really a lot of investments by big tech itself to appear both environmentally friendly and politically transparent. And we've been treated to slick corporate representations of infrastructure. And I think the two most common ones are the colorful pipes of Google, right? You would look at that data center and you know it's Google. And I think similarly, the branded blueness of Facebook here. And if you're interested in the sort of aestheticization of data centers, I would invite you to look at the work of Jen Holt and Patrick Vondera. And so one example, and I won't say too much about this because I'm still thinking it through, but there are ways, I'm really interested in the ways that new data centers are being planned. And the largest one, again, it's just before pandemic sort of halted a lot of field work, as you might imagine. So the largest one that was you know, slated to come out in 2018 was in Belangen, Norway, and this project is no longer happening. And no doubt there's a new contender for the biggest, you know, the newest biggest. There's always sort of this battle for imagining the biggest possible data center, and it's sort of like a global competition. But just before the pandemic, my brother and I drove to that proposed site, and I wanted to see with my own eyes what the landscape looks like compared to whatever is rendered by architects, which looks a lot like this. That's the same site. And what's amazing about this design is that it was meant to be the size of about 90 football fields. And it was meant to look like
glaciers. So if you look at the image here, it's sort of a rendition of glaciers, and it was going to be built over an old town dump, which was a welcome view for people who would be driving down the E6 here. And that little blue dot is the GPS of our car. And so we would be looking down at that sort of site that they use as a kind of a dump. And there's also, you can see a little airstrip for small planes to land on. So the plans for the site fell through. But I think it's still these sort of unplanned or these unrealized projects. They provide a lot for thinking about the relationship between data center imaginaries, their locations, and the changing landscape on which they're being built. So I think just to sort of make a mental note of those glaciers and the ways that we imagine these sites, and we'll circle back to that. So as Alison Carruth has noted in her writing on the digital cloud and the micropolitics of energy, data infrastructure is often described by ways of ecological metaphors. So those glaciers, of course, but we also have cloud computing, we have server farms, mountains of data, we have streaming content and so on. And similarly, Stephen Levy writes of these same things in biological terms. He talks about the blinking blue lights of servers as a kind of nervous system, and the endless racks of servers as a kind of throbbing heart of the internet. So a connection to the body in this way might soften the critique, or at least make us imagine a relationship between how the internet is powered and our own bodies. And so in writing about the bicycle-powered internet in 2012, so again, 10 years ago, corporate anthropologist Jane Ann Morris managed to do just this. So she calculated, for example, that a well-trained cyclist could produce a constant 100 watts per hour on a bicycle generator, and that 4 generator bikes, so I tried to illustrate this here, at 100 watts per hour apiece can power 1 server. But that 1 server can't accomplish very much if we consider that something like a Google search activates between 1,000 and 20,000 servers all over the world, and that Google data centers process upward of 40 million searches per second. So it's even hard to, I think, conceptualize at this point. So again, based on Morris's estimates, to power a medium-sized data center, which I think people estimate to be at about 50,000 servers, and which is about only half of what Google has dedicated to internet searches alone. So if we were to do that by bicycle power, it would require almost 1 million pedalers in an area equivalent to approximately 350 football fields. And if we account for internet energy usage in 2023 or 2022, 2023, there simply aren't enough cyclists on the planet to maintain the pedaling required to power our online habits. And this is, of course, without counting COVID deaths and long COVID, et cetera. So I think that this is a really evocative idea to see, like, could we, of our own energy, power the internet? And so the point here is not really to link individual activity to or energy expenditures to the global environmental crisis, so much as to show that we've really outpaced ourselves collectively. And by any measure taken, if the internet grows as much, if it continues to grow its infrastructure and its logics. Okay, so part 2 is this slight shift here. So rather than rethink and restructure the cloud in light of seeing that we've outpaced ourselves, we seem to be building data centers in the image of climate change instead. So the industry has either admitted defeat to climate or imagines climate catastrophe and the environment to endure and live through. So it's just a consequence, just the price of doing business. It's just like how the planet is now, and we just need to build more robust infrastructure. So I think of the Kolos example with the glaciers. It evades this somewhat, right? It's sort of a fantasy to bring back glaciers at a time of global warming. But I want to show a few other concrete examples for discussion, each with their own complications. So together, I think they become evidence of that sort of perverse take on sustainability that I mentioned in the introduction, that we see still in the industry's discourse as a kind of way to justify
the just continued expansion of the internet. The idea is to make our infrastructure withstand increasingly harsh and destructive planetary conditions instead of addressing the problem of neoliberal policies and colonial extractivist capitalism. So the first snippet here is that in the last few years, the severe drought and forest fires of California have been headlined and visualized and widely extrapolated by the news media as a case study of the early ravages of climate change, at least in the global north. Meanwhile, this area is also home to one of the largest cloud computing facilities in the US, and yet the electricity they consume and the tremendous amount of water required for data centers to cool their servers is rarely discussed in relation to the harsh effects of climate change. So that's one example. The other example, which is similar, is that a hurricane devastated Houston, that's in Texas, with catastrophic flooding. And this was October 2017, you might remember, displacing its citizens and causing ongoing power outages for thousands of people. And some data centers in the area, however, remained operational. So diesel generators allowed the lights to stay on and kept the servers running. And as reported by James Glantz, one data center in the area was stocked with food. Oops, sorry. Sorry, I'm reading off my phone. This is a trick my students taught me, but if you hit something, it goes off. Okay, so basically, as reported by James Glantz, I feel like he's always sort of on the cutting edge of this stuff. One data center in the area was stocked with food, water, and costs, showers, and washing machines. So it's sort of like more than a data center when we think of it in those ways. It provided safe harbor for the workers and also for their family members. So you go to the data center essentially to ride out the storm. And the data center was specifically built to withstand, was planned to withstand a hurricane, a tornado, or even an ice storm to keep internet services going. And because it's in Texas, it was also built this way to safeguard the data of practically every single large oil and gas company in the world. So maybe the irony here, I don't know if irony is strong enough a word, but maybe it's a very obvious point here, but basically the industry that's responsible in large part for the effects of climate change also protects its data bunkers and shelters and these climate-proof sort of fortresses without ever sort of grappling with the cause and effect. Okay, so one other example that I have is a little bit longer is that Google is now the largest corporate renewable energy buyer on the planet. So in 2012, Google headlined on its company blog that it was helping the Chattahoochee River, or what they called the Hooch, with water conservation at their Douglas County, Georgia data center. So having partnered with the County Water and Sewer Authority, this is as far back as 2007, Google is able to rely on recycled water from the river, the Hooch, to cool servers for its data centers. The water is treated, it is sterilized, it is chlorinated, and once more at the effluent treatment plant before it circulates through its evaporative cooling towers, and before 70% of it is returned to the river, and 30% of it is diverted back to the data center. So this has meant an increased capacity to save water in reservoirs for times of drought. However, there we go. So this was Google's first water treatment plant in the US, and it was constructed based on similar plants in Belgium, where it treats water from an industrial canal. So in Belgium, Google built basically a 20,000 square foot water treatment plant, which removes solid materials and sludge, which is in turn repurposed for cement manufacturing and landfill. So overall, Google data center engineers are working towards greening their smart water technology, and they assert that there's no impact on the availability of water in a given region if every drop is returned to the origin. So again, in a promotional context, really no further insights emerge about what delimits impact or how we might measure such a thing. And in about 10 years ago, there was a nonprofit organization that was called the Carbon Disclosure Project, and it's been pressuring companies to issue reports on their water consumption
But this request obviously has been largely denied or ignored because it's not legally binding. But this, we might all agree that this is a good idea, and we might agree that it's a little bit more urgent now that mainstream news media has started reporting not only on droughts, but specifically on droughts in relation to data centers, right? These headlines are all within the last 2-3 years, which is amazing. So there's just more of an awakening and awareness around this stuff, which is really cool to see when you've been following this for a decade or so. So if we go back to the Google story for just 1 second, the comments on the promotional, what they call smart water video, are divided. And I think they reflect really some of the general public's views and concerns and questions. So some praise Google's efforts towards sustainability, and others question the kind of propagandistic tone. So while the praise echoes the words of Google itself, which is to frame the environment as something to manage responsibly, always working to restore and replenish what it uses, the skepticism points to more common and larger questions about multinational corporations becoming increasingly entangled with public infrastructure, and the lack of real care for the natural world that ensues when profit is the main and sometimes only motivator. And I've been noticing this more and more too. There seems to be this race to the bottom mentality that's sort of saying, all industry is bad and data centers aren't the worst. This is something that's really in the last year just been sort of emerging. It's very interesting. They're basically comparing themselves to other industries and saying we're not the worst. So that's something to celebrate. So as big tech is successfully making itself self-sustaining through renewable energies. And this has been true for a decade as well. I've attended many conferences and industry conferences, and the idea was always, how do you green the industry? So that's been around for a very long time. The companies increasingly exist as islands and fortresses of data, where communities are effectively pushed out and can only exist outside of these media ecosystems. And so this is why I'm starting to think of big data ecologies to account for all of that. So in times of severe drought or floods, which is becoming increasingly common, it's not entirely clear who will be given priority, at least not until recently. But if we go back to that example, in Houston, we have a sense of how it'll play out, because those data centers did stay on while tens of thousands of people went without power. So the priority, we sort of were tested in the sense. So the industry at large protects itself against the conditions that it co-creates and co-constitutes. So I might add that since 2017, and especially recently, there's an ever more apparent flaw, obviously, in this path forward. So the flaw that I think is starting to surface is that you can't replenish water in a drought. You can't return every drop to the source if there is no source. So droughts are likely to collapse much more than internet infrastructure, which is also not being acknowledged. And so sustainable is pinned to a kind of non-existent time frame, a kind of fantasy. You can't sustain what's already unsustainable, and you certainly can't sustain what's already gone. And I think just to illustrate this with one more example for consideration, there have long been plans to lay internet cables in the Northwest Passage. So that would link Japan and the UK by way of the Arctic seafloor. You can see the map here. This undersea and terrestrial cable passage also entails locating landing sites and data centers in their proximity. Global warming is melting the Arctic ice and opening up the waters to myriad industries, so not just for the internet. In this case, big tech plays a role in shaping the landscape. So plans to lay internet cables in the Northwest Passage began to appear online or more publicly a decade ago. And at that point, they were generated by Toronto-based company, Toronto, Canada, a company called Arctic Fiber. And then in 2016, Arctic Fiber was bought by an Alaska-based company called Quintillion. And then those plans, if you look down sort of through Alaska, it seems like those plans were just partially materialized, so not the full sort of passage. And then in 2022, so a decade later, the project has become
a linked or a joint venture between a company called Far North, which again is based in Alaska, and a Finnish team called Cinia. So tracking the changes in ownership would be really interesting, I think, as a project in itself. So in industry terms, the Arctic cables in particular are notable for their potential to increase connectivity or the perception of speed and reduce costs. And the cable would transmit data from Tokyo to London in just 154 milliseconds, which makes it the most efficient connection between these two places. This phenomenon is inviting new imaginaries of the North, but foremost and still, it becomes a kind of shortcut for the large wired cities on either end. And it doesn't do much for anything along the way, which I think is a surprise to nobody. So what this new quest also obviously illustrates is that colonial imaginaries of the North persist, long since the many failed attempts by explorers in the early 1600s and so on to make that passage by boat. So as just kind of a methodological note, like Kolos in Norway, the glacier data center, it's important to make note of what isn't being built, who isn't being afforded the convenience of data centers and connectivity and so on. So the melting Arctic ice is accelerating the speed at which new corporate visions for the North are informing emergent dominant discourses that, as long as environmental concerns are addressed alongside corporate interests, it can be basically business as usual. And in this case, what's really interesting about this case is that climate change is actually ideal for business because of the melting waters making the passage and the laying of the cables possible. So something that I think might be a bit less familiar to people is that much of data center infrastructure depends on climate and temperature for the installation and maintenance and day-to-day operations. But these same factors, namely geography, temperature, and climate, also function to rank locations according to a global data center risk index. And so this is done alongside other factors such as the cost of energy, international bandwidth or tax incentives, and what they define as political stability. So these are all, also factors that are influence and change with global warming and environmental catastrophes. Like you're less likely to have political stability in a time of climate catastrophe and so on. So arguably then, only as long as the data center industry understands itself as outside of the environment are these logics able to frame and measure risk in this way. However, by making the link between tax breaks, deregulation, and climate change, the issue becomes rather how to measure the risk of data centers onto the environment. So by flipping the equation around to measure the impact of data centers on the environment, rather than saying, would this place be a good place for a data center? We can begin to ask different questions about the formation of infrastructural spaces as complex media ecologies. The growing tension between global warming and this quest for cold storage by big tech shows how data centers are foremost infrastructural imaginaries in constant negotiation with their environments, searching out a stability that is never natural, always constructed. And even as a fabrication, it's an unsustainable one, of which the Arctic often represents one last hope. So as Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg put it in 2017, I don't know if you can read this here, I'll read it for you, but he basically says, withdrawing from the Paris Climate Agreement is bad for the environment, bad for the economy. We've committed that every new data center we build will be powered by 100% renewable energy. Stopping climate change is something we can only do as a global community, and we have to act together before it's too late. And this is also reflected in Meta's policies as well. They say, but Meta's overall water consumption is still rising steadily, with 1/5 of that water last year coming from areas deemed to have water stress, according to its website. It does actively restore water and set a goal last year to restore more water than it consumes by 2030, starting in the West. So the assumption here is about what the world looks like in 2030. And I would love to know plans to fabricate water. That is just so baffling to me.
And similarly, this again was in 2017, Joe Cava, who's Google Vice President of Data Centers, claimed that huge cloud operators have a responsibility to use their buying power to drive change in the US utility industry, which should boost its mix of renewables and make clean energy available to more customers. And this was also reflected in their 2022 environmental report. So Apple, IBM, Amazon, and Microsoft have made similar promises and have indicated that this helps them meet their corporate social responsibility goals. So on the surface, it looks like big tech is taking on this task of making water and global energy more sustainable to the for the environment's sake and to fight climate change. But big tech unwittingly follows its own uneasy logic. And this is how I just want to wrap up this last point. Basically, it situates the environment, technology, and humans within a systems-based framework that is self-regulating and self-organizing. So arguably, neoliberalism is the dominant ecological ideal of our era that makes this possible. So that's the idea that if you manage nature, it maintains a kind of equilibrium and it can be restored if it's been disrupted. And this is done through both calculable and mappable market-driven assessments and interventions. So if you remove that logic, then you remove the capacity for big tech to be custodians of the environment in the way that they propose. So ecology is the broadest but youngest of the sciences. It was first conceived during the 18th century as an economy of nature by a Swedish botanist, Carolus Linnaeus, who observed and documented the interactions of plants and animals. In 1866, ecology got its official name from a German biologist, Ernst Haeckel, as the concept shifted from the lab to the field. So early ecology produced food chain diagrams and animal pyramids as a means to interpret and explain the various support systems at play in specific contexts. And I think we can all imagine these diagrams. In the 20s and 30s, ecological work became quantified and partitioned in order to be explored more, quote unquote, scientifically, where principles of physical chemistry could be applied to nature. However, the ideas that ended up transforming the field the most were recognition of organisms as part of a physical environment and the observation of competition among species. So modern ecology emerged in the 70s, and it was developed as a utilitarian and service-based approach to generate public interest in environmental conservation. So through these reconfigurations, the field shifted again from ecology to ecosystems to systems ecology. And by the 90s, ecosystems management became more overtly a method to estimate the economic value of natural resources. So basically here to think of nature as a commodity. And this is the only way in which, again, big tech can imagine itself as a kind of custodian, as a kind of player in environmental management. You have to understand nature as a kind of commodity. So as we see with big tech, land and water in particular have become incorporated into trade mechanisms. So before ecosystems management became a utilitarian deployment of science, the environment was largely considered to be a natural production, offering non-appropriable gifts of nature. So nature was not something you would own, and as such had no inherent monetary value, and nor was it perceived as serving humans in any use-based ways. So the mainstreaming of ecosystems management by the late 90s saw the value of global natural capital and ecosystem services become interlinked. So incentives for conservation became baked into the economy, monetized, appropriated, and exchanged. So it becomes not only more difficult to opt out of the system, but also more difficult to see outside of this frame for alternatives. So as expanded and more readily interdisciplinary adaptations of the concept of big data ecologies can be employed to advance our understanding of big tech as a convenience of the global north, where waste and pollution processes are most often done in an unacknowledged elsewhere. It's a system that relies heavily on disjunctures and contradictions. Usually, it comes out as kind of a greenwashing, and on public perception of communications infrastructure as cloud-like, as immaterial, and as ephemeral, right? That plays a big part in thinking of this
modern, clean, sort of alternative to paper, alternative to almost everything at this point. So while more environmentally sound in the immediate sense, green alternatives situated in proximity to sites of consumption, but not of production, ultimately can't inherently solve questions of social accountability or enlightened governance that are crucial in terms of current policy debate. So it's extremely problematic to ask these companies to take on a central role in the debate of what constitutes the public good when they have very real objectives, such as providing returns to stockholders. So part of the problem here, a big part, is the erosion of regional, national, and international public policy that could set and attain, good energy goals through legislation rather than leave it to the good graces of a company, which is subject to the fickle winds of public perception. And we have seen this with Twitter in particular in these past few weeks. So instead of dealing with consumption at the site of production, big tech is investing in large swaths of land, public infrastructure, and in the management and containment of natural resources, primarily in its marketplaces as discursively enclosed ecosystems. Just as Houston's sprawling housing and industrial development on vulnerable waterways couldn't stand in the way of a so-called 100-year storm, big tech is building containment systems that will not achieve the same goals in data management. It does this in order to counter competition for the growing rarity of natural resources and to control its sources of energy and to keep up with the ever-growing consumption demands. So it's grabbing at natural resources, water and land, and also the wind and sun to seem self-sufficient, and also, by way of a complex definition, a self-contained big data ecology. So this pairing is not necessarily new nor specific to new media economies. However, these examples demonstrate the ways in which big tech becomes a kind of spawning species of its own. It's at once fungal, feral, and invasive. So just to wrap up here, the concept of the ecosystem created long ago through dubious methods. I know I ran through it rather quickly, sort of the evolution of ecology, but this has been updated and rearticulated, but not, I would argue, fundamentally rethought in ways that we need. So it has managed to remain in the public imaginary as the most important way to conceive of the relationship between humans, technology, and nature. While the idea of human impact on nature propelled by neoliberal policies is now indisputable, the concept of ecology and of managing ecosystems risks provides, I think, false hope. So what we need to come to terms with as a culture, and this is a very grim ending to my talk, is that there's no neutral grounds to return to, and that worldview has now been rendered obsolete. So I will end there, but I just want to make a note that so many people in the last 10 years have written about data centers, and there's so much more to say, obviously. And so I have a running bibliography here where people can add their work, and I'll be happy to share it with the festival organizers if people, want to expand even more their knowledge on this. So I leave it there. Thank you so much. Thank you so much, Mel. That was incredible. Do you see me? I don't know where to look at her. I see the audience, but I hear you very well. Okay. Yeah. Well, it was going to be. I see you now. Yeah, I see you. Yes. So I was. Well, first of all, yeah, we shared with everyone in MARINA the work that Mel has been doing. So the critical studies for the cloud is online in the channel, and many other links also that are connected to your work, so I totally recommend it. So I'm very much interested in what you were saying about how these companies like Google, Meta, Amazon are assembling these larger portions of the planet into claiming these self-sustained activities. And so it's kind of on a form of land grabbing, resource grabbing on the name of sustainability. Mm-hmm. It is very interesting because many times I use the term Cartesian enclosure to
to think about these systems that are very much dependent on grabbing from their surroundings, but at the same time self-contained in their relation with it, right? So what you are describing is, I was thinking about data centers as these type of infrastructures that they are very much dependent on, the type of tax regimes or the type of availability of energy, and yet they are completely disregard the ecologies and the communities that are around them. So it's both at the same time connected and detached. And now you are making this much more, fascinating connection with how Google, Meta, Amazon are in fact grabbing mountains, rivers, entire forests. So, and that's kind of a completely different scale of understanding of externality of our digital infrastructures. A few minutes before your talk started, we were having a conversation about what can be done. And I think you were now very clear saying we cannot put somehow the hopes of changing the system in these corporations because they are only responding to their stakeholders. Yesterday I was discussing, how much CO2 cost to post a selfie. We were discussing who has the responsibility, who has the capacity to transform the way in which we consume, we produce data. If I follow your thought, there is a combination between, daily activities and policy making. Where do you stand at the moment? Where do you see hopes for change? I understand that you say, well, we cannot hope for going back to a moment that is not there anymore. So we have to deal with what we have already where we stand, but how we can take it from there, and who has the responsibility to make certain changes, in your opinion? Yeah, it's a good question. I think there are different sort of players with different responsibilities. So as a media scholar, I would say my responsibility is an intervention into the kinds of discourses, sort of to challenge this idea that, something like thinking through ecosystems, or this idea that nature is a commodity and it's something that can be priced, priced in relation to how big tech needs to maintain its operations. That's the kind of intervention and responsibility I think I have as a media scholar. I tend to not think much about individual responsibility in relation to the environment, because in some ways, whether it's data centers or other kinds of plastic waste or any sort of example that you would have, I think there's been a lot to show that that's been sort of propaganda by oil and gas industries and other very polluting industries to make individuals feel like if they change their light bulbs or if they ride their bike, then that will have a significant impact. And I'm not saying those things aren't good for other reasons, but I think we need to hold industry and especially big tech to account, right, for these things. I think the impact is disproportionately larger when it's industry than our individual uses. And then I guess the only other point is that, maybe this is very grim, but like the internet is not sustainable, therefore there will be repercussions. Like it will sort of collapse by virtue of not being sustainable. And so it will take a lot of other things down with it. But I think that, again, it's sort of this ecosystemic like thinking that if we just manage it right, it will operate in a certain way. And I think what I'm trying to reveal in this is that there are limits to our ways of intervening in something like the internet. Like at some point, it will collapse onto itself. And then we don't really have strategies that will counter that. So I think what we need to do is really acknowledge sort of the limits. But we've seen, through the pandemic, et cetera, that like a collective action is lagging. And so I think it's like, in terms of thinking of what should we do, it's sort of thinking what different kind of players can contribute differently and then together. So I'm very much we can't do anything individually. We have to come together, and how we do that is I think also
a collective effort. Like, how do we come together? Just thinking of that as a strategy, beyond what I can answer here on my own. I mean, it's very powerful to hear a media scholar saying that the internet is eventually going to collapse, right? And not making any claim to try to save it, even in any form. Like, so for me, that's quite powerful, and it speaks on itself. On the type of work you have been doing. Something that I appreciate very much is that you are very critical about these technological solutions. I imagine that having been doing research in this field for a long time, you have seen many promises come and go, many, intentions and metaphors and promises of new technologies solving the system. You have named a few of them. Today you didn't talk about DNA data storage. Yesterday we mentioned a little bit, but I know that you are also critical about this, almost this notion of coming to the idea of a medium of storage that will survive the apocalypse. And in a way that also connects to these data centers that will keep on working despite the drought, despite the hurricane. This understanding of these operations are more important than life itself, right? I appreciate that the technology for you is not necessarily the response. That's also something that is very difficult to untangle, because many people still holds to the promises of a new technology making the trick and allowing things to continue working as usual. So where is your hope then? Is when you think about is that more like a position saying, okay, this situation is not going to improve, and we just have to learn to live differently while holding accountable companies and governments for, I wonder, how do you have still some hope and optimism in doing your work? I don't have a lot of hope and optimism, if I'm very honest. And I think that comes in part, it's sort of the price to pay for being, a critical media scholar, is that, I think you generate hope and optimism through the evidence presented in research. And there isn't a lot except to say that at some point our hands will be forced into different ways. And so I think my only hope is that we time that so that we're not at the absolute brink of collapse. And while I don't think technology will save us, I think that we have demonstrated through incredible technological feats, like things that are really quite possible. So I think of course I'm still thinking a lot about the pandemic and like what that demonstrated in terms of like how we would address climate catastrophe in real time, right? And a lot about data centers is still a little bit speculative. There's this this sense that we still have a bit of time. But when I look at the investments made in the technology, in the science for the vaccine, for example, for pandemic, and then we sort of forgot about the whole sort of social political aspects of a disaster, right? And so I'm thinking that's a really interesting case study. Like, can we maybe invest a little bit more in the arts and humanities, in critical media scholarship, in critical scholarship of all kinds, to not do this again when it comes to other challenges? And so I think, globally as a society, we invest a lot in science, in engineering and technology. And I think that it needs to be balanced out with this, this other sort of perspective. So my hope is that we can, we can quickly shift sort of gears as a collective as well. Like, I don't know, depending how old you are when you grew up, I remember just how they abolished cigarettes almost like, in a matter of a few months, and that seemed impossible. Everyone was smoking. It was very much about individual freedom, et cetera. A lot of the same discourse about, the sort of individual rights versus collectivities. And I think, wow, that was really successful.
And then in through that process, a lot of the industry discourse was debunked, whether it was like doctors celebrating cigarettes or just like all the research that was withheld to show the health repercussions. So I think we have examples of just how quickly, and maybe that's kind of a stupid one, but you know, it's like the age you're at when things mark you. I just remember being so impressed with this, but it's just one example of how actually pretty quickly things can radically change towards a more collective mindset. So from individual freedom to smoke to maybe collective, you know, public health sort of ideals, and then everyone's on board. And so moments like that give me hope, and maybe people in the audience have other examples, but like we are capable of this. And I think one of the tricks of industry is to make us doubt that capacity for radical collective change. And so we shouldn't doubt that. We got to be, it's like, that's the only thing we've really got, I think, to enact the kind of large scale impacts that we need to at this point. Yeah, so I mean, what you're mentioning is like if capitalism tends to create atomization in society and create silos as consumers, how we can act as a collectivity in certain ways. And it is true, I mean, with the work that you do and people in the field that allows to debunk certain metaphors, certain claims that the industry is doing are very helpful. And I wonder if we need more data literacy. This kind of, these metaphors are so pervasive, and this understanding of the virtual, the digital space, or something where there is still, you know, the idea of limitless action is also very confusing for society at large. We are not so aware of the consequences of these questions. So I think there is a lot of, having these conversations are already very helpful. I have the last question. I'm then opening it up to the group of people who is here. Do you think it's also a question of scale? I mean, being media theorists, I've seen how many different mediums of communications have come and gone, and they still persist in certain ways. So we can expect the fall of internet as we know it, but probably will persist in certain ways. Is the problem of the digital infrastructure, contemporary digital infrastructure, the scale of operations, or it's something more profound? It's a really good question, and I think you know, a group of scholars have really, you know, with the sort of fall, the imminent fall of Twitter, or the probable fall of Twitter, which is, you know, conceived as a centralized infrastructure, even though it's not like you know, technically, but it's more centralized than something that has been proposed as its alternative, Mastodon, right? Which is the Fediverse or federated internet. So I am by no means an expert in this, but what's interesting to me, and a few scholars have sort of brought this up right away, was what will be the material consequences of something like a different kind of industry, so fewer monopolies, or something like this kind of federation model. What are the material environmental consequences of that kind of, it's not new internet, it's sort of the old new internet. And so, you know, I think because this is so new, it's sort of a new challenge, but it's a really sort of beautiful provocation, because we're saying like, you dismantle one of the main sites and then materially that functions differently. And so I think I would, you know, I can only leave it sort of open as a question, but I think there's going to be in the next few years, like these probably transformations of these infrastructures with some repercussions. So I think we're at an interesting juncture right now. Yeah. Thank you. Questions? Any questions for Mél? Shy, you have a big opportunity to have a question for Mél. It's not happening every day. I mean, I'd love to know, even if people don't want to ask a question, if they just want to share a little bit about how much, what's always intriguing to me is how obvious all of this is now, because 10 years ago, really talking about the materiality of the internet, or just saying like, you know, your Facebook data is in a data warehouse. Like people were like, whoa, that's crazy. Is that just obvious now? Because if so, that's a lot of work that's been done, you know, in a decade. Like that's kind of amazing, that kind of awareness. I know it's not enough, but are people just like,
is it just so obvious now? I think that's like a question I have. I'm forcing. Hi, Mel. Well, thank you for your presentation. I'm gonna skip your question because I wasn't like actually paying attention to it. I was thinking about what I wanted to say to you, and I wrote here. I was a little how do you say like drawn by this idea of you not having any hope or optimism, which is something very much shared, I think, like collectively. We had been talking about this yesterday. What can we do? Possibilities. Maybe how can we change this like really drastic scenario that we're facing? I was actually thinking about the movie Don't Look Up, which you obviously maybe everyone knows, and it's like sort of this exaggerated fatalistic point of view of a meteorite, and if you think of the internet crashing, it's very likely to be similar. So being a media expert, do you think or do you see in any way like how can the media more than just with the media literacy, how you're saying, find any creative ways to communicate this problem so as to create like empathy, or I don't know, like just any way in which the message can be portrayed in a more sensitive way? I don't know if it's I love this question. I really love it. And I think that that's, you know, sort of you're tapping into sort of a new project that I'm doing about just like the amount of data that we have gathered in some ways to create sort of these humanoid robots. But the only link there to your question is that sort of affective register, or where are all our feelings in these conversations, right? And I think what we do often as scholars is we provide a lot of information, and then now people know, but it doesn't really change anything. Like, people are aware generally of climate change, but it doesn't compel them to action, like not immediately and not in any obvious way. And I think what you're tapping into is really interesting. And it's sort of saying like, what sort of needs to happen, internally, collectively, like what kind of new sort of registers of feeling need to, set something in motion, both to cope with the kind of collapses that we're seeing, but also to affect changes that would lead to different circumstances. And so one project that might be linked and that might be of interest to you, because I think artists do this better than scholars, this will surprise nobody, I think, but I've created a list. And so the URL is just critical studies of the .cloud. So critical studies of the cloud. And it's a database of like hundreds by now of artists who are working specifically in and through the question of data centers, and a lot of them about the environment. And I think that is the much more evocative, that is the art is sort of the way that I think reaches people on a different register that's really important. And again, it doesn't replace sort of scholarship or, technological, solutions, engineering solutions, scientific solutions, but I think the art component is somewhat under valued and understated in terms of the kinds of things that really move people to think and feel differently. So I don't know if that totally answers your question, but I guess I'm just like, I'm with you in this concern. Yeah, maybe to be a little more specific, do you ever get inspired by any way with possible solutions? Like maybe at night you wake up and you're like, oh my God, I just woke up, I have this great idea, I think we can fix this in any way. Like, does that happen to you? I'm just wondering. Yeah, it's funny. I say I have no hope, no optimism. And on the other hand, I say we can rapidly, collectively enact massive change. So I think I'm just messy about how I feel about it all. But definitely, I think that in a way we have, and this is for many problems beyond data center and internet sort of environmental impacts, is that we have
a lot of the solutions already at hand. And so that is, great cause for optimism. And I think, again, it's like, will our hand be forced to put those things through, or will something sort of even more catastrophic have to happen to push that through? But I think inevitably there's no other option but to change sort of the ways in which we're living. So there are a lot of solutions that are hopeful, but I think in that, and I think this is, again, just because of the kind of work I do, I think, is every solution just working to reform and sustain the kind of infrastructure that is there now? And I think the first instant of real hope, and again, I don't know enough about it to know if that hope will sort of manifest, is this idea of Mastodon being sort of materially, infrastructurally differently built than the kind of internet that we've gotten used to and have normalized and naturalized. Like, maybe we can have some of the perks of connectivity of the internet while the internet would look very different. And so my hope is a little bit in like a different sort of manifestation of this kind of project that we've created that's too big to sustain. So I think it's a little bit of a to be continued. But yeah, I'm like a messy mix of optimism and pessimism, I guess. I mean, it's hard not to be right now. Going back to the question of empathy, I think it's yesterday I was saying that I was speaking for an hour, but then Change You One made a performance that made everyone really understood, cry, and get, what we were talking about. So we were discussing the power of art in getting certain messages across in a different way. And I think you have been also very generous and very aware of that. So if we go to the critical studies for the cloud, you have included a lot of work that is connected to the art world. And in your papers and in your work, you always reflect upon the work of artists that have been dealing with those questions, like, just to name a few, like Kyriaki Goni and others. So I think that is part of your work as well. And I mean, I respond personally about your first question to us. I think your work has made a lot, because not everyone was aware of this question of data centers and the massive infrastructure that our daily data activities have. And I think with the work that you have done consistently has helped many of us to also be engaged in that conversation, and in turn be others aware. So on my side, the response will be, yeah, I think you have done a pretty important work in the last years, for which many of us are very grateful. But we have our last question, and then, yeah, we have to have a little break. Maria? Thank you so much for the presentation. It was incredibly interesting. I was kind of my comment or question, a response to your question and maybe to yours also. It's like an open question, but I was thinking, because I am much more aware, responding to your question, like this year or 2 years or 3 years ago. Since 3 years I've been more aware. But there is something very particular, or not that particular, but very relevant that happened to me this year during this summer in Spain, that I felt in my body the implications of the climate crisis. And it was something that I was dizzy, that they were really like physical effects on my body. In relation also to the arts or the medium, or how to get to provoke the reaction through the body, I was thinking maybe this is too frivolous, I don't know, but can we take advantage of the critical situation that we are facing nowadays, that people are more and more aware because of the climate crisis? I mean, because of the environmental situation that we are facing. Can we take advantage of that to generate the conscious or the awareness in relation to the internet in particular consequences? I mean, we were going through all these examples today and yesterday as well, and I was thinking that I'm pretty sure that not that much people are taking into account the physical implications, because we are
constantly receiving this message that metaverse is going to be the alternative towards the fatalic consequences of or the situation that we are going. So I think this is being very problematic because the discourse that we are receiving is going completely against this reality. So it's going to be very difficult to face the discourse coming from companies and big tech companies and governments and whatever. But maybe this possible use of what it's happening right now can be the way to go into the moving the let's say the responsibility not that much to the human as is right now the consequence, but the technology that we are humans using. I don't know if I am formulating the question or the comment clear enough, but the thing is that summarizing, the arts experience, it's very powerful, one-to-one, and it's difficult for me to imagine big scale response in terms of art because of the necessity of the intimacy and the possibility to relate the body scale, and when it is about a lot of bodies that need to be moved, I don't know if the art can move at the same time, and we need a bigger scale, let's say, movement. As you were saying, you don't trust that much into the individual. It's not that you don't trust in the individual, but thinking that we need bigger scale actions as well. So what is this relationship between the intimacy that the arts get to generate and the big scale that we need to achieve in order to get the transformation? That's such a beautiful question. I don't know that I have a great answer or an answer that will match the depth of your question. And I hadn't really considered, the notion of intimacy in affecting change that is embodied, and then therefore means we have a more embodied politics, and that, and I guess maybe it's about little pockets of intimacy that are functioning in similar ways rather than some sort of universal, movement that looks the same everywhere. I really believe in many little sort of pockets that form a kind of, that affect change. So we don't all need to be doing this in the same way. And I think what I like from your question is also pushes back on the sort of individual, because ultimately the individual, constitutes that collective, and we need to reach, and I think through art and other means, there has to be these groupings of individuals. So I don't know, and I think often when I teach, it'll be a smaller group, 20 to 40 students, and I can really see, I don't reach all of them, but there is that intimacy that means that the messages are received in a very particular way. And I think that, I really like that concept of intimacy, and I wish I could say more about it, but I think what you're basically giving me a tool sort of to think about things. So I really appreciate it. Last question. It's not really a question, hi, but I'm following on these lines. I'm an artist myself, and I'm also very related to media studies. And I have this feeling that the moment there is a tendency by media scholars also to end up, let's say, putting these hopes into art, and therefore putting a lot of responsibility on the bodies and labor of artists. And I find this extremely, extremely problematic, because the art world is one of the most precarious worlds that there is. So, of course, I'm entangled in this hope and lack of hope, because I do work about these things, and it's what moves me to make more work. But I think, I don't know, I think there is some sort of magical thinking there working, let's hope in the miracle art performs in the individual level. But that's a bit like looking for a faith we no longer have.
maybe there was, I don't know, I don't want to be the killjoy, but I'm a bit scared about that tendency. I think I agree with Maria that we need perhaps greater and more structured responses rather than relying on art and artists. Because therefore, yeah, I think our not responsibility, but our means are aesthetics, our materials, our discourses. But I think we need a bit more than that. My reflection. Yeah, I agree, and I think that art is one of the many ways in which change happens. So by no means am I thinking that artists should take on this responsibility. I think, you know, if we think of what art does, rather than just art being the thing, and I think this notion of intimacy can happen in a classroom and does happen in a classroom. I can imagine it happens in other spaces as well. But as a, you know, as a professor, I think of those spaces in relation to myself, and I think it's more just thinking of the ways in which we can really reach people. And I think I do think art's an important player in this, and it's often overlooked. So what I try to do is to not offload all of the hopes and responsibilities onto artists, but just to say that they are often sort of ahead of scholars, ahead of journalists. They're intervening in spaces like data centers that are hard to access, hard to critique. And so it's more of an appreciation for the kind of risks and interventions that aren't possible in other spaces. But I hear you in terms of precarity, and I hear you in terms of that kind of magical thinking that can happen. And so I really, you know, appreciate that comment as well. Yeah, and I think something important that maybe this comment brings, and we were discussing before, is that we cannot disentangle these questions from the question of labor, where it is the labor of artists, or I can criticize people taking selfies, but obviously there is an economy and a form of labor that in a way we are depending on. So yeah, perhaps that's the paralyzing part, that we, on the one hand, we criticize the infrastructure, but right now we are also relying on it. I mean, at this very moment, to do the work that we have to do. Even Change You yesterday was, you know, doing her performance with the iPhone on the hand. So there is a question that we have to position ourselves also as workers and understand the forms of precarity, not only the artists, but any of us, and how much we depend on these infrastructures to, you know, to do the work. So there are many components that have to be reassessed. One of them is also the wage labor, many conceptions of labor. We will get there. For now, I want to really, really thank Mél. Mél, has been a pleasure to have you. Thank you so much for sharing your extensive knowledge, and we will connect indeed with all the work that you have put out there and share with the people in the seminar. And yeah, hope to talk to you very soon. So thank you. An applause. Thank you so much. And thank you everyone for your questions and for showing up today. And thank you so much for hosting and for the invitation. It's really great. And I look forward to following the rest via the live stream. So thank you again. Thank you. All right. We are going to have a 5-minute break so we can prepare the presentation by Sebastián, and you can have a little the mic. So see you in 5-ish minutes. Yes?
Bienvenidas de nuevo. Tengo el placer de presentar a Sebastián Leoede. Sebastián es un investigador postdoctoral en el Centro de Governance and Human Rights y un fellow de tecnología y derechos humanos en Carl Center for Human Rights en Harvard University. Tiene un doctorado en Data, Networks and Society from the Department of Media and Communications en el London School of Economics. Y en 2022, o sea, este año, recibió la Association of Internet Researchers Best Dissertation Award. O sea, que tenemos aquí un cerebrito. No solo eso, lo que me parece más interesante del trabajo de Sebastián sobre infraestructuras digitales es que aplica la teoría decolonial latinoamericana para entender estos procesos. Creo que es fundamental tener una perspectiva sur, especialmente en estos discursos en el que casi todas las externalidades y las comunidades y los ecosistemas que están en juego están en el sur global. Así que sin quitar más tiempo la presentación de Sebastián, simplemente agradecerte que estés aquí y the floor is yours. Gracias, Marina. Hola a todos, muchísimas gracias por venir y por la invitación a Marina. Felicitaciones por esta iniciativa tan importante, este tema tan urgente también y necesario. Yo me llamo Sebastián, como dijo Marina, actualmente trabajo en la Universidad de Cambridge y hoy les voy a presentar una mezcla de mi investigación anterior con mi investigación actual. La verdad es que el tema medioambiental nunca estuvo en el centro de mi investigación, sino que fue apareciendo en la medida en que yo realicé trabajo de campo. He realizado trabajo de campo sobre todo en América Latina, Chile, México. Lo que traigo hoy es solo de Chile, pero en general hoy estoy investigando sobre la geopolítica de los derechos digitales, es decir, qué derechos digitales importan, en qué lugar, etc. Y fue en esa investigación cuando los derechos ambientales aparecieron como algo muy, muy relevante y que lo que les voy a mostrar hoy está movilizando mucha gente en América Latina, muchos grupos que ya estaban previamente activados con un giro territorial que se llama, que voy a explicar, pero que hoy se están volcando hacia la tecnología. Me parece que proveen un caso muy, muy interesante de resistencia y también una razón, conectando con lo que hablaba Mél y lo que estaban conversando con ustedes también, quizás para estar optimistas también de que existe movilización, existe resistencia, existen otras visiones. Eso por ahora. Mi presentación hoy va a ser más que nada descriptiva porque todavía estoy en una etapa de analizar datos, analizar las entrevistas que hice, pero mi idea es mostrarles lo que está ocurriendo y después tener una conversación quizás de cuáles pueden ser sus implicancias, cuál es su relevancia, y etcétera. Como dijo Marina, por lo general utilizo teoría decolonial latinoamericana, que es un grupo muy específico de personas, pero hoy más que nada voy a referirme a conceptos e ideas que vienen de algunas mujeres indígenas de distintos lugares y mujeres también que hacen economía política del medio ambiente. Eso por ahora. Bueno, entonces hoy vamos a conversar. Primero voy a aclarar a qué me refiero con tecnologías terricidas y por qué uso el concepto de terricida o el terricidio, por ejemplo, en vez del antropoceno u otras alternativas que están circulando. Después voy a hablar del giro ecoterritorial en América Latina y por qué es relevante para el tipo de resistencia que creo que se necesita hoy sobre las tecnologías digitales. Y voy a referirme a dos casos. Uno es un grupo de resistencia comunitaria, de activistas comunitarios en Cerrillos, en Santiago de Chile, la capital de Chile, un barrio de clase trabajadora que se vio confrontado a la construcción de un data center de Google. Y luego voy a hablar de la construcción de infraestructura astronómica en el norte de Chile y la resistencia que han opuesto comunidades indígenas licanantay a la expansión de esa infraestructura, que es muy, muy, muy pesada en términos de datos.
Y finalmente voy a conectar todo esto con su relevancia para la discusión sobre los derechos digitales o tecnologías alternativas. Así que ese es el plan para hoy. Primero, como les decía, me parece importante aclarar por qué uso el concepto de tecnologías terricidas. El concepto del terricidio ha sido elaborado por un grupo de activistas, una de ellas la activista mapuche Huaychafe Moira Millán. Huaychafe es una forma de denominar guerreros en la cultura mapuche y es una tradición que viene desde antes de la invasión española. Es decir, existe una continuidad en la defensa del territorio y del medio ambiente. Y para Moira Millán, lo que está ocurriendo actualmente es el asesinato de la tierra por parte de estados y corporaciones. Y para ella esto constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, tiene una carga legal específica que no es, una connotación que tenga, por ejemplo, el concepto del antropoceno, que viene más de las ciencias y que no denota mucha responsabilidad. Y para Moira Millán, el terricidio tiene, digamos, 3 dimensiones que son relevantes. Uno, obviamente, es la destrucción de la tierra en sí misma, que es el componente más geofísico, podríamos decir, material, pero también tiene otro que es más histórico, que es el extractivismo colonial, que comenzó, claro, con la invasión por parte de Portugal y España en América Latina, cuando se formó por primera vez un sistema mundo capitalista, en el cual las materias primas son extraídas de la periferia y llevadas a un centro para su procesamiento. Hoy podemos cuestionar un poquito ese modelo que es un poco simplista, con por ejemplo el alza de China o el éxito de algunos países, éxito entre comillas en procesar tecnología, pero más o menos ese sigue siendo el paradigma hoy cuando se habla del terricidio. Y por último, algo que es súper relevante, que también el concepto de antropoceno muchas veces olvida, es la amenaza a los mundos indígenas. Esto no solo se trata de que haya un problema material con el planeta, con nuestra forma de relacionarnos con la Tierra, sino que también una destrucción sistemática de otras formas de relacionarse con la Tierra, que se ven amenazadas por el avance del capitalismo, patriarcado y otras formas estructurales de violencia. Entonces estas son las 3 dimensiones del terricidio según Moira Millán. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la tecnología? En primer lugar, podemos pensar que esta dimensión geofísica material de la Tierra. Ayer Marina entregó muchas estadísticas y evidencia de cómo las tecnologías están generando un impacto negativo sobre la Tierra. Por ejemplo, a través de la extracción de minerales a gran escala, a través de la construcción de centros de datos, como hablaba Mél, que no solo consumen mucha energía, sino que también mucha agua y también emiten mucho CO2, y también a través de la tecnología, la basura tecnológica y waste, que también muchas veces es transportada hacia el sur global, específicamente en algunos lugares de Asia, etc. Entonces ese es como un componente que podríamos hablar de estas tecnologías terricidas. Pero también hay otro que es el extractivismo y que esta especie de terricidio a través de la tecnología también lo mantiene, porque podemos ver que muchas veces, por ejemplo, la extracción de litio, que es un mineral que se utiliza para construir baterías recargables, se extrae de lugares como el norte de Chile, en el desierto de Atacama, por ejemplo, para ser luego procesado en un centro. Por lo general Estados Unidos, cada vez más también China, pero más o menos el paradigma se mantiene, ¿no? De la extracción de un lugar hacia otro, movimientos a través del planeta para beneficios de unos pocos. Además que eso, obviamente, eso significa que son solo unos pocos los que se ven beneficiados por el intercambio de estos productos, por su venta posterior, etc. Y otro aspecto del extractivismo es que también, de nuevo, no solo se trata de un problema físico, geofísico, material, sino que el extractivismo también genera muchos problemas a nivel de comunidades locales, porque disrumpe las formas de relacionarse con la tierra, a veces también genera dependencia, porque en el caso de minería, por ejemplo, hay pueblos completos que dependen de cierta compañía, etc. Entonces eso es algo que también hay que considerar cuando hablamos del impacto de la tecnología
en el medio ambiente. Yo creo que el extractivismo no se puede perder de vista. Y finalmente, como decía, los mundos indígenas. El caso del litio probablemente uno de los más evidentes, porque el litio se extrae, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, 2 lugares donde se extrae este mineral son el desierto de Atacama, donde actualmente viven comunidades Licanantay, pero también en Estados Unidos, en Thacker Pass, en Nevada, donde también existen comunidades indígenas. Entonces, las comunidades indígenas también están siendo de alguna forma afectadas por esto. Muchas veces los lugares donde se extraen estos recursos o donde se construye esta infraestructura son lugares de importancia espiritual, cultural e histórica para estas comunidades. Les voy a hablar más tarde, por ejemplo, de la construcción de un observatorio en una montaña sagrada, Licanantay, que llevó a este grupo Licanantay en el norte de Chile a realizar protestas y a oponerse a su construcción. Pero básicamente eso es lo que me refiero con tecnologías terricidas y por qué me parece relevante usar este concepto. Ahora la última quizás aclaración conceptual es que me refiero con el giro ecoterritorial, que es el tipo de activismo que yo creo que está presente hoy cuando vemos lo que está ocurriendo con las tecnologías y la infraestructura digital en América Latina. Hay ciertas condiciones económicas que han llevado a que en América Latina surja una nueva ola de resistencia territorial muy fuerte. No quiero entrar mucho en detalle económico, pero básicamente hasta el 2015 muchas materias primas subieron su costo de intercambio en el mercado internacional. Por ejemplo, el cobre. En el caso de Chile, Chile es muy dependiente de la venta del cobre, pero también la soya y otras materias primas. Eso llevó a que muchos gobiernos de América Latina, incluyendo gobiernos de izquierda o centro-izquierda, aumentara muchísimo la inversión en infraestructura, ya sea puentes, carreteras, minas, etc. Muchas veces estos mismos gobiernos, podemos hablar por ejemplo de Lula, que acaba de salir reelecto, Cristina Fernández, etc., basaron programas sociales muy progresivos para ayudar a la gente que más lo necesitaba en la extracción de estas materias primas. Entonces eso generó una situación de desacoplamiento desde los movimientos sociales con la élite política, por así decirlo. Luego, cuando comenzaron a bajar los precios de las materias primas después de 2015, se aumentó aún más la inversión para poder extraer más recursos y poder vender más. Entonces la situación continúa ocurriendo. Ante todo esto, Maristela Svampa, una política economista de Argentina, dice que está surgiendo un nuevo sistema de luchas en América Latina por la defensa de la tierra y el territorio. Una de las características que a mí me parece muy interesante, sobre todo si hablamos de tecnologías digitales, es la capacidad movilizadora que ha tenido este movimiento, porque ha puesto sobre el tapete nuevos temas, nuevos vocabularios, nuevos eslogans, nuevas frases. Por ejemplo, la palabra territorio en sí mismo hoy es parte de los movimientos sociales, de casi todos los movimientos sociales en América Latina, y un concepto muy rico, muy lleno de diferentes connotaciones. Y además este giro también incorpora o articula distintas perspectivas, en este caso anticapitalista, ecologista, indígenas y feministas. Esto no quiere decir que no hayan diferencias dentro de este giro, dentro de este movimiento, pero sí hay vocabularios compartidos, horizontes similares, diagnósticos comunes, etc. Y algo que vamos a ver después, de nuevo no quiero desarrollarlo mucho aquí, pero es que algo en común es que se desarrollan paradigmas relacionales, de entender la vida, de entender nuestra relación con la naturaleza. En vez de extracción, en vez de individualismo, emerge un paradigma relacional basado en reciprocidad, complementariedad, cuidado, que son conceptos muy clave para muchos activistas indígenas y feministas, por ejemplo. Esas dos cosas me parecían clave antes de empezar a mostrarles mi investigación. Entonces la pregunta que yo me hice al ir cuando viajé a América Latina, sabiendo que existían conflictos entre ciertos proyectos tecnológicos y las comunidades locales, es qué sistemas de lucha están emergiendo en la medida en que el activismo ecoterritorial confronta las tecnologías terricidas. Y hoy les voy a hablar de dos casos, como les dije. El primero es de la construcción de un data center, un centro de datos de Google en Cerrillos, Santiago.
Cerrillos está ubicado en el centro de Chile, tiene un clima que, un vocabulario muy colonial, llamamos Mediterráneo, a pesar de que no estamos en el Mediterráneo, pero también enfrenta sequías muy severas desde hace mucho tiempo, mega sequías, como le llaman los movimientos sociales locales. Y es un área de clase trabajadora, está en la periferia de Santiago y está ubicada en un cordón industrial, un área industrial donde existen otras empresas que también utilizan muchos recursos energéticos. Esto es para hacer una breve cronología de contexto. En el año 2019, vecinos de Cerrillos fundaron Mosacat, que significa Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio. Y esto lo fundaron precisamente cuando se enteraron de las intenciones de Google de construir un centro de datos en la comuna. Es decir, Google fue, por así decirlo, su primer enemigo o la primera causa que tuvieron. Eso es súper interesante porque hoy Mosacat tiene otras causas y se ha sumado a otros tipos de demandas, pero se formó a raíz de este centro de datos. Así que también un poco aprendieron a hacer activismo a través de su relación con Google. Y uno de los principales problemas que tuvieron desde el comienzo es que el alcalde del Partido Socialista, así también como la población general, apoyaba el proyecto. Ellos se sentían un grupo muy pequeño dentro de Cerrillos y por lo general el argumento que se utilizaba era que este proyecto traería trabajos. Según las estimaciones de este grupo, esos trabajos no serían más de 18. Al principio quizá un poco más por la construcción del centro de datos, pero luego no más de 18. Tampoco había seguridad de que esos 18 puestos de trabajo fueran para personas locales, pero esa era la promesa que mucha gente también le parecía interesante. También les costó al comienzo contar con apoyo de gente joven que encontraba cool que Google estuviera en su comuna, que es algo que ellos consideran abstracto, pero que usaban todos los días, se ubicara cerca de ellos. Luego también este grupo tuvo algunos problemas, por ejemplo, con la burocracia estatal. Cuando Google presentó su primer reporte de impacto ambiental, este grupo Mosacat no alcanzó a realizar las observaciones durante el tiempo permitido por la ley, así que luego tuvieron que hacer otros como malabares burocráticos, pero han tenido que luchar con eso constantemente, ¿no? Porque es un grupo local sin mayor conocimiento técnico. Nunca han tenido, ahora sí cuentan con un apoyo de una abogada, pero también al comienzo muchas dificultades para entender vocabulario técnico, leer este reporte gigante que hizo Google y poder digerir cuál era su implicancia para la comunidad. Y también la opacidad de Google, porque Google, por ejemplo, nunca comunicó con claridad la cantidad de agua que se iba a utilizar, quién tenía estos derechos de agua, etc. Ahora, el año octubre de 2019 hubo un levantamiento social en Chile, como lo hubo también en otros lugares del mundo, Hong Kong, Líbano. Fue un año muy especial para la gente que sigue movimientos sociales y activismo. Fue un año muy convulso. Chile no estuvo exento de eso. Y luego va a quedar más claro por qué es importante, pero en este levantamiento social la palabra territorio se volvió clave. En la discusión constitucional que siguió incluso a este levantamiento social en Chile, también la palabra territorio ha sido clave. Y eso permitió a Mosacat ganar legitimidad. Fue un momento muy clave porque pasaron, según me contaban, por ejemplo, antes de este levantamiento social, el municipio jamás lo invitaba a ningún evento, y luego de esta explosión social fueron invitados, tenían puestos y ganaron mucha más legitimidad local. Y el año 2019, en diciembre, algunos municipios chilenos organizaron una consulta ciudadana no vinculante con distintas preguntas. Una de ellas era si les vecinos querían o no una nueva constitución, pero una pregunta que Mosacat logró incluir era por el centro de datos de Google. Entonces, una de las preguntas que tuvieron que responder, era la gente local de Cerrillos, era si querían o no tener este centro de datos. No les voy a contar todavía el resultado porque quiero como agregarle un poco de expectación a mi presentación. Así que antes de eso le voy a mostrar qué hizo, o qué estrategias, qué recursos utilizó Mosacat para poder convencer a la población, ganar apoyo y lograr que no se construya el centro de datos, el cual era el plan original, que luego cambió un poco. Pero al mostrarle esto también les quiero mostrar de qué forma Mosacat se unió y obtuvo poder gracias a este giro ecoterritorial del que le hablé previamente.
El primer elemento muy importante es el foco en el agua. Y esto no es tan obvio porque, según me explicaban las personas que estuvieron ahí al comienzo de Mosacat, es que fue lo que más le llamó la atención cuando leyeron el reporte. Lo que probablemente las pocas cosas que pudieron entender era que este centro de datos iba a utilizar mucha agua. Y la razón por la que decidieron enfocar su activismo en el agua es porque era fácil de entender para la comunidad local. Entonces, según me dijo, por ejemplo, un activista, es más fácil para los vecinos sentir y entender esto. Por ejemplo, que no van a poder tirar la cadena del water, no sé cómo le dicen en España, que no se van a poder bañar, que no van a poder lavar su ropa. Hoy en Cerrillos no existe un diagnóstico de cuánta agua disponible hay. Cerrillos se abastece a través de napas subterráneas y no existe ningún estudio serio de cuánta área queda. Entonces Google, al instalarse en este lugar, podría eventualmente haber significado que la gente no iba a tener agua para su día a día, por ejemplo. Una situación que ya ocurre en muchos lugares de Chile y que probablemente va a ocurrir en Europa en algún momento si la situación continúa como sigue. A la derecha, esa imagen que pueden ver ahí es un panfleto que usaron en distintas ferias locales para contarle a la gente cuál era el impacto de la instalación de Google. Es divertida esa imagen, pero como van a ver, también el diseño visual se fue volviendo cada vez más hostil por parte de Mosacat. Han tenido distintos episodios, pero este es como bastante suave, por así decirlo, donde sale esa chica tomando el agua de Google. Ahora, también el foco en el agua significa que hay focos en los que no desarrollaron. Por ejemplo, me contaban que lo que ellos llaman derechos digitales, por ejemplo, privacidad o qué son estos datos, fue algo que dejaron de lado a propósito. Y una de las razones, que como dijo también un activista, es que si lo hubieran incorporado, la gente hubiera pensado que este grupo estaba viendo fantasmas donde no lo había. Porque habría sido muy difícil convencerlos de que estos datos pueden ser problemáticos, que Google quizás puede tener mucho poder al acumular datos y que tenerlos cerca a lo mejor no era la mejor opción. Todas esas preguntas las dejaron de lado y se enfocaron solo en el agua. Y otra cosa también es que el agua también... el foco en el agua conllevaba también un número concreto, que es el uso de 169 litros por segundo, y que es muchísima cantidad, más o menos parecido a todo lo que usan todos los vecinos por día. O sea, más o menos Google, el data center de Google iba a ser como un segundo Cerrillos, por así decirlo, a duplicar el uso de agua. Esta cifra ha ido cambiando, pero hoy se reconoce que eso más o menos es el número oficial de cuánta agua utilizaría este centro de datos de Google. Ahora la imagen que ven a la derecha es la mujer de agua, como le llama la activista que lo diseñó, y dice: el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, derecho humano al agua. Según ella me explicó, esta gráfica fue hecha conscientemente para sugerir una conexión, por ejemplo, con movimiento feminista y ecofeminista en América Latina desde tiempos ancestrales, pero también hoy, por lo general, la idea de la Pachamama, por ejemplo, o la visión que se tiene de la naturaleza es de feminidad, no necesariamente una feminidad esencialista, porque no es una feminidad dualista como la que surgió durante la modernidad, pero sí una feminidad. Y entonces la idea de esta gráfica era evocar eso. Y las cadenas obviamente implican que esta agua está siendo atrapada o capturada por un grupo específico y que no se le deja cumplir el rol que tiene de movilización de la naturaleza. Eso me pareció interesante también para ver cómo se articulan también distintos discursos, no solo ecologistas, sino también feministas, y eso se hace con una intención clara. Bueno, esto lo preparé en inglés, pero mucho mejor en español, porque también algo que me dijeron que tuvo mucho éxito fue el eslogan "no es sequía, es saqueo". Ese eslogan circuló por todo Chile en relación al agua durante la revuelta social y luego durante el debate constitucional. Y este grupo, Mosacat, aprovechó también la circulación de esto para usarlo a su favor y explicar que también eventualmente lo que ocurría en Cerrillos no era una sequía, sino que un saqueo, en este caso por parte de Google. Luego le hablaba que el diseño del trabajo
de diseño por parte de Mosacat se fue volviendo un poquito más hostil. Este es probablemente el caso más hostil de todas las gráficas que utilizaron, en el que pueden ver, por ejemplo, que aparece el logo de Google, apoyado por una calavera que se está quemando, que está consumiendo agua y que tiene en sus manos a la comuna de Cerrillos, con casas, con plantas, con el agua y con las napas subterráneas probablemente. Este caso es muy divertido, yo uso la palabra hostil porque, según me explicaron, en alguna oportunidad se han reunido en distintas oportunidades con representantes de Google o representantes legales de Google o de la empresa de abogados chilena que trabaja con Google. Y en una oportunidad recibieron un reclamo de que esta gráfica era excesivamente hostil. Y según me explicaban, obviamente no les había gustado porque probablemente para la gente que hace branding y comunicaciones, lo peor que puede ocurrir es que tu logo aparezca así en una imagen activista. No sé si se podrían haber hecho como acciones legales por parte de Google, pero probablemente tampoco les convenía porque habría sido muy desigual haber emprendido algo en contra de este grupo en Cerrillos. Pero claro, me explicaban que esto los preocupó mucho, incluso Google le pidió al grupo que no siguieran por esta vía tan hostil. Algo que el grupo también recogió en algún momento, sobre todo cuando hubo negociaciones más directas, este grupo también se retrotraía un poco, dejaba de publicar estas imágenes tan hostiles. Esto no solo se publicaba por redes sociales, eso es súper importante. Este grupo trabajó sobre todo al comienzo muy poco en redes sociales, y esto existe hoy en forma de stickers que se pueden pegar, así como en el laptop, o también chapitas, hicieron chapitas, y a veces también iban, por ejemplo, en panfletos, etc. Entonces era más que nada material, digamos, no digital. Otra estrategia, aparte del repertorio, que me pareció interesante es esto, que se le llama chaconeo en Chile, que es pegar, no sé cómo se le llama aquí, papel craft. ¿Sí? Papel craft, este papel como café, que es fácil de conseguir, relativamente barato, y pintarlo con cierto mensaje y pegarlo en la pared lo más rápido posible, porque obviamente muchas veces eso no es permitido. Entonces se llama chaconeo porque proviene de una tradición que se llama la Brigada Chacón, de los años 80, en la resistencia contra la dictadura en Chile, que fue más que nada utilizada por el Partido Comunista, pero también por otros movimientos y partidos políticos. Y entonces lo que hacían ellos eran intervenciones flash, o sea, iban en la noche, pegaban estos carteles y después desaparecían. Y en algunos momentos, por ejemplo, para la consulta ciudadana, llamaban claramente a votar no al centro de datos. A veces también no está aquí, pero a veces también con mensajes alusivos a la especie de saqueo que implicaría este centro de datos. Otro elemento también, como les dije, sobre todo al comienzo no hubo mucho trabajo en redes sociales, no era lo que ellos consideraban más relevante. Se movilizaban, por ejemplo, en las ferias locales, tenían un stand, un puestito donde las vecinas podían acercarse, hacer preguntas, etc. También participaron en distintos cabildos autoconvocados. Durante el levantamiento social, mucha gente en Chile se autoconvocó a discutir qué tipo de país querían, sin pedir permiso a ninguna autoridad. Y esto fue una instancia clave para este grupo, de poder participar ahí para poder explicar su demanda. Y en algunos casos también intervenciones más tipo protesta. Ahí a la derecha lo que ven es un grupo de Mosacat en el lugar donde se construiría el centro de datos de Google. Entonces hicieron ese tipo de intervención. Ahí ya, por lo que entiendo, durante la pandemia, porque están con mascarilla. Y luego, bueno, entonces vino en diciembre de 2019 este referéndum, esta consulta ciudadana, donde se le preguntó a la gente si es que ellos estaban de acuerdo con la construcción del centro de datos de Google en Cerrillos. Esta pregunta fue negociada también. Ellos querían que fuera, Mosacat, el grupo activista, quería que fuera más general, porque si eventualmente venía otro centro de datos u otra empresa, también se pudiera aplicar. Pero luego la municipalidad decidió dejarla así de forma más específica. Y ganaron. Ganaron.
El problema es que esta consulta no era vinculante, así que esto fue más que nada una herramienta para que Mosacat pudiera negociar con Google. Y obviamente esto le hizo mejorar muchísimo su posición. El alcalde socialista cambió su opinión, ahora estaba en contra de la construcción del centro de datos, muchos vecinos también comenzaron a apoyar al grupo. Y hoy, ya de esa consulta han pasado varios años. En estos años el grupo decayó un poco durante la pandemia su actividad por razones obvias, pero luego comenzaron a negociar de forma un poco más directa con Google. Y lo que Google anunció ahora en junio de este año fue que no iba a utilizar una tecnología que utilizara tanta agua. O sea, que no utilizaba agua. Bueno, imagino que ya se me olvidó explicar, pero los centros de datos utilizan agua algunos porque requieren mantener fríos los servidores, porque el procesamiento de datos requiere mucha energía, eso los calienta, entonces el agua los mantiene helados. Pero existen hoy otros tipos de centros de datos que no utilizan tanta agua. De hecho, por ejemplo, antes Mél mencionaba este mensaje de Mark Zuckerberg. Hoy Meta supuestamente no construye ningún centro de datos intensivo en agua. Pero obviamente eso muchas veces corre para el norte global y no para el sur global. Entonces, algo que es como obvio en algún lugar, en el otro requiere una lucha muy grande. Y en este caso, el gran logro que han tenido como Mosacat ha sido que lograron que no utilizara esa cantidad de agua. Ahora, quedan muchas preguntas abiertas. El grupo está muy desgastado, pero la pregunta es si es que ellos quieren también presionar, o sea, entender un poco mejor quién es este vecino. Algo que yo creo que sería súper interesante poder hacer, porque, como sabemos, las implicancias de las tecnologías digitales no son solo medioambientales, sino que también de privacidad, desigualdad económica, etc. Pero por hoy, este es como el último final de la historia de Mosacat. Y me pareció interesante porque, como les dije, muestra cómo la expansión de la infraestructura de datos de empresas como Google, pero también Meta y otras, cuando llega a un lugar, intersecta también con las historias locales, con las tradiciones de resistencia y con las agencias locales, que también ponen en duda esta idea del mundo como un lugar donde donde los datos pueden circular libremente, ¿no? Ahora, es importante también, esto fue como conocí a Marina, porque cuando volví de mi trabajo de campo en Chile, volví a Cambridge, donde donde trabajo actualmente, conocí a investigadores que también estaban viendo grupos oponiéndose a la construcción de centros de datos de Google. Uno de estos grupos, por ejemplo, o más de uno incluso, está ubicado en Holanda, en distintos lugares. Pero también, por ejemplo, Irlanda ha sido muy clave en la lucha en contra de los centros de datos, porque hoy Irlanda es como un nodo en la red europea de centros de datos y se plantea a sí mismo como un lugar amistoso para la construcción. Y entonces en septiembre de este año organizamos junto con gente de la academia, activistas, incluso gente de Mosacat se sumó, organizamos este conversatorio sobre territorios de datos en disputa, como le pusimos. Y claro, algo que apareció ahí es que si bien en el caso de Mosacat su preocupación primordial era el uso del agua, tengo la impresión, esto lo hemos compartido con distintos investigadores, que en el norte global no es tanto el agua como sí, por ejemplo, el consumo de energía. Debido a la densidad poblacional, el consumo de energía es un tema más crítico actualmente en Europa y también por la situación, por la guerra por parte de Rusia. Y también, bueno, aparecen otras preocupaciones, por ejemplo, en el caso de Holanda, de qué forma los centros de datos disrumpen economías tradicionales basadas en la agricultura, etc. Actores, Google, Microsoft, Amazon Web Services, etc. Eso por un lado. Ahora les voy a hablar del segundo caso un poquito más breve. Pero este caso lo traigo porque si queremos ser justos con el concepto de terricidio, también es importante mirar qué ocurre con las comunidades indígenas, qué tipo de resistencia está ocurriendo ahí. En este caso se trata de los datos astronómicos en el desierto de Atacama. ¿Por qué datos astronómicos? Actualmente, les voy a hablar después, Chile es el principal centro de observación de observación astronómica en el mundo, pero esta observación genera muchísimas cantidades de datos, tantos datos como algunas redes sociales como YouTube o Twitter, por ejemplo. Y eso por una presión específica sobre la infraestructura local.
Y el desierto de Atacama es un lugar privilegiado de observación, así como también el lugar donde habitan algunas comunidades indígenas licanantay. Entonces ese encuentro ha sido muy interesante poder verlo para ver también cuál es el conflicto, de qué forma el elemento indígena aparece aquí en el conflicto entre las comunidades locales y la infraestructura de datos. Bueno, como les decía, el desierto de Atacama en Chile es la principal fuente de observación terrestre astronómica. Esto por distintas razones. Por un lado, razones geográficas, porque al ser un desierto es muy seco y por lo tanto tiene mejor visibilidad, tiene poca humedad, en algunos lugares también hay altura, donde hay cerros. Pero también por factores sociopolíticos, porque Chile ha tenido una política continuada desde los años 60 de darle incentivos a los observatorios internacionales para que se construyan en el desierto de Atacama. Por lo general, los observatorios han provenido de Estados Unidos y Europa. Y como decía, esto genera muchos datos, 16.5 petabytes de datos es lo que se estima que genera, que es comparable con lo que generan las redes sociales. Y mucha gente en Chile cree que esto es una oportunidad para el desarrollo, tener esta cantidad de datos. Aún no se sabe muy bien cómo, porque estos datos no tienen valor económico, no son como los datos personales que permiten prever, pronosticar y manipular el comportamiento, pero algunos creen que se puede hacer algo, a lo mejor desarrollar más infraestructura de datos, por ejemplo, entrenar cientistas de datos que puedan trabajar en distintas partes del mundo. Pero lo que les quería contar hoy, lo más importante me parece es que tiene que ver con la resistencia al licanantay. Y lo que les voy a adelantar es que esta resistencia tiene que ver con elementos ontológicos, que es una palabra, un concepto que a lo mejor suena un poco oscuro, pero que tiene que ver con que muchas veces estas disputas entre grupos indígenas y ciertos proyectos de infraestructura conllevan preguntas o divergencias sobre qué existe, sobre qué entidades existen en la Tierra y cómo se relacionan entre ellas. Va a quedar un poquito más claro después cuando les explique, pero eso es lo que me parece relevante mirar en este particular tipo de resistencia. Entonces, por un lado, tenemos estos proyectos de infraestructura de datos que se basan en la astronomía en Chile. Dos de ellos relevantes son los laboratorios naturales y Datagonia. Laboratorios naturales es una política del Ministerio de Ciencias que busca atraer inversión en infraestructura científica a Chile. Básicamente, si lo miramos desde lentes críticos, promover la extracción de datos en Chile para que sean procesados en otro lugar, así como ocurre hoy con los datos astronómicos. Y por otro lado también Datagonia, que es un proyecto que busca construir una granja de centros de datos en la Patagonia, en el sur de Chile, que es compartida por Argentina, pero en este caso se enfocaría solo en Chile. Y estas dos iniciativas lo que tienen, no tengo aquí tiempo para desarrollarlo mucho, pero es que transforman el territorio en un commodity, voy a decirlo así, para ponerlo también en conversación con Mél. Mél decía que muchas veces las empresas tecnológicas ven el territorio como un commodity. En este caso lo transforman el territorio en un espacio plano donde es llegar y sacar datos, por así decirlo. No hay resistencia local, los recursos son ilimitados, o esos son temas secundarios que se pueden ver después. Pero si uno lee las políticas de los laboratorios naturales, la propuesta de Datagonia, más o menos ese es el supuesto. Datagonia es un poco más cuidadoso porque intenta promover las tecnologías verdes, pero aún así su vocabulario y la forma como lo entienden es como un commodity. Y por lo tanto lo que hace es que el territorio es extraído, un poco lo que hablaba Marina también, es extraído de su entorno local y pareciera ser algo simplemente intercambiable o comercializable sin importar lo que lo rodea. Entonces esa es una visión del territorio, la visión del territorio que prevalece, por ejemplo, en estos proyectos de infraestructura de datos. Pero hay otra visión de territorio que es la de activistas licanantay, que viven en el desierto de Atacama. ¿Y por qué es importante estos activistas? Porque estos activistas han tenido dos conflictos con el Estado chileno, uno de estos observatorios y uno de estos observatorios. El primer conflicto lo tuvieron en 2003, cuando uno de estos observatorios, cuando el Estado de Chile concesionó en la montaña Chacnantor, cerca de donde habitan estas comunidades, a un proyecto internacional que se llama ALMA, un proyecto donde participa la Asociación Europea de Astronomía, pero también Estados Unidos, Japón y otros países, un proyecto muy internacional. Y el Estado de Chile lo concesionó a 50 años.
Y resulta que esta montaña era una montaña sagrada para las comunidades licanantay. Lo que hicieron las comunidades licanantay fue protestar, pero no hicieron cualquier protesta, sino que cuando se anunció este proyecto, fueron hasta la montaña Chaknantor y realizaron pagos ancestrales, que es una tradición licanantay. La montaña Chaknantor es clave porque es la más alta en este lugar, en ese lugar del desierto, y por lo mismo también tiene este carácter sagrado para las comunidades locales. Estos pagos ancestrales consisten básicamente en que se realiza un proceso de preparación de ciertos elementos que provienen de la tierra, ciertas plantas, por ejemplo, etcétera, que son devueltas a la tierra. Y en el fondo lo que prevalece, o sea, la idea que subyace estos pagos ancestrales es que la tierra y los humanos somos codependientes, es decir, no vivimos cada uno de forma separada, sino que si la tierra o el territorio es de cierta forma, es porque ahí viven ciertas comunidades, y si ciertas comunidades son de cierta forma, es porque viven en ese particular territorio. Entonces, lo que se destaca en ese caso es un sistema relacional, como hablábamos al principio también. Y por otro lado, otro conflicto que han tenido fue la expansión de una tubería de gas en el año 2013, que amenazó a 22 colonias de chululos. Los chululos son esos pequeños roedores que ven abajo a la derecha y que viven bajo la tierra. Por lo general salen muy pocas veces al día. Se sabe muy poco de los chululos, no hay mucha investigación. Pero lo que ocurrió fue que cuando Alma decidió expandir su infraestructura de gas, no consiguió lo de los chululos. Entonces su primer reporte de impacto ambiental decía: aquí no va a haber ningún problema, vamos a expandir nuestra infraestructura de gas. Y tuvo que ir gente del pueblo de Toconao, que es ese pueblo que está ahí arriba a la derecha. Realizaron una visita en terreno junto con los ancianos de la comunidad, y fue gracias a los ancianos que detectaron chululeras, que son las madrigueras donde viven estos chululos. O sea, si no hubiera sido porque la comunidad de Toconao decidió ir y no confió en el reporte de Alma, esas colonias de chululo quizás no habrían podido sobrevivir o se habrían visto afectadas. Entonces, por eso digo que cuando uno compara esta visión del territorio como un lugar plano, listo para la extracción de datos, contrasta mucho con la ontología relacional que subyace en la cultura licanantay. En este caso existe interdependencia, porque incluso pequeños roedores como los chululos merecen ser rescatados porque son parte del territorio y afectan la vida de las comunidades. Todos los entes participan en este sistema de relaciones y por lo tanto los efectos que tenga la construcción de los datos, de la infraestructura de datos, no se puede dar por garantizada. Merece un escrutinio, merece cuestionamiento, etc. En mi opinión, ese deberá ser el principio que deberá subyacer el diseño de infraestructura de datos por lo general. Bueno, habiéndoles contado de estos dos casos, solo quería destacar un par de conclusiones, o quizás recordar primero que entonces de qué forma las tecnologías terricidas implican no solo impacto ambiental, sino que también social, y también la destrucción de mundos indígenas en muchos casos. Afectan la forma indígena de relacionarse con el territorio. De qué forma también la expansión de esta infraestructura de datos choca, por así decirlo, con un proceso que estaba ocurriendo desde antes en América Latina, un tipo de resistencia que estaba emergiendo desde antes, pero que también se ve gatillado y a veces incluso aumentado por la expansión de esta infraestructura. Y este choque está generando un nuevo sistema de luchas contra la dominación tecnológica, y esto es lo que me parece muy importante, que tiene una gran capacidad movilizadora. Ya voy a explicar por qué me parece importante eso. Ahora, este tipo de activismo también no es perfecto, y yo creo que hay ciertas áreas en las que quizás podría ser muy bueno poder continuar trabajando. Uno de ellos es el desarrollo de alternativas, de imaginarios alternativos, porque muchas veces esto, por ejemplo, lo que les conté de Mosacat en Cerrillos, que no quisieron adentrarse en el tema de derechos digitales, me explicaron que, según ellos dicen, no quieren lidiar con Google como Google, sino como cualquier compañía. Entonces quizás también sería interesante ver qué alternativa existe que pudiera quizás satisfacer las necesidades de estas comunidades.
Pongo ahí solo un ejemplo, una referencia que no voy a poder desarrollar, pero Yasnayana Aguilar, una mujer mapuche, indígena de México, habla de tecnologías, que son tecnologías que están basadas en los valores de la comunidad. Y quizás esa podría ser una interesante área de exploración para este tipo de activismo en el futuro. Lo otro sería poder articular junto con activistas de derechos digitales y hackers para ver si existe ahí alguna especie de colaboración que pueda ser interesante en la construcción de esas alternativas. Y quizás también construcción de redes globales, que fue un poco lo que intentamos con la conferencia, pero porque si no ocurre el problema de no en mi patio y luego esos proyectos se transforman se construyen en otro lugar. Se puede intercambiar conocimiento para que eso no ocurra. ¿Y por qué me parece importante esta capacidad movilizadora? Porque tengo la impresión de que un problema que ha tenido el movimiento de derechos digitales hasta hoy, derechos digitales que por lo general se ha enfocado más que nada en privacidad, acceso y libertad de expresión, es la capacidad movilizadora. La gente parece no conectar con la idea de que eso le afecta en su vida, en su día a día. Entonces, si vemos la dominación tecnológica como un problema más grande, quizás este tipo de activismo ecoterritorial puede ser clave para luchar contra ese tipo de dominación. Y quizás comenzar a considerar también derechos medioambientales como derechos digitales también. Estas son las referencias y muchas gracias. Creo que hablé mucho. ¿Sí? Ya está. Muchísimas gracias, Sebastián. Me parece fascinante tu trabajo y muy importante. Y sí, o sea, creo que la primera cuestión que quería plantearte es cómo entiendes estas alianzas, ¿no?, que se pueden construir. Por ejemplo, nosotros nos conocemos por el evento que organizaste y personas que han trabajado en estos temas como Claire Lister y Julia Belkova me hablaron de tu trabajo, ¿no? O sea, que se generan estas redes que permiten que hoy estés aquí compartiendo tu trabajo con todos. Pero también las alianzas con los chululos, ¿no? Ayer hablábamos de las cianobacterias, que personas como Cristina Dorador ha participado en hacer evidente el rol que tienen estos microorganismos en el desierto, en los salares, y es uno de los aspectos que ha permitido hacer las luchas contra el litio más visibles, ¿no? y evidenciar el impacto que tienen la explotación del litio en el entorno de Atacama. En el caso de los chululos es lo que ha permitido también poner en jaque a una institución tan importante como ALMA, ¿no? ¿Quién diría que estos roedores tendrían como la clave para generar una conversación de tú a tú entre la comunidad de Toconao y el gobierno y una infraestructura de datos tan importante de la que dependen muchos otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú cómo llamarías tú a estas alianzas como alianzas entre más que humanas que nos permiten hacer estos argumentos a favor de ciertas comunidades y que permiten poner en jaque proyectos de esta envergadura, ¿no? O sea, me planteo cómo entiendes tú estas relaciones y estas posibilidades. Sí, muy buena pregunta. Claro, no hice explícito ese tipo de alianzas y colaboraciones. Lo dejé todo por el punto como de la agencia humana más que no humana. Pero a mí me parece clave, o sea, cuando pienso en antropoceno, en el terricidio, justamente es la pérdida de ese tipo de alianzas el problema de fondo, digamos. En el tipo de mundos que existían antes de la modernidad, antes del capitalismo, era lo común, o sea, la gente entendía que vivía en un territorio y que ese territorio los definía como grupo, como individuos, y también ellos como grupo de individuos definían ese territorio. Entonces existía un cuidado mutuo, digamos. Entonces lo que hoy quizás en Occidente suena quizás un poco místico, que viene también mucho de estudios de ciencia y tecnología, pero también del mundo indígena, era la realidad hasta, digamos, 5 siglos atrás. Me parecería muy importante, por eso también quizás quiero hacer el énfasis en el terricidio y en este tipo de conocimientos, porque muchas veces en las luchas medioambientales
siento a veces mucho enfoque cuando se habla de materialidad o de aspectos geofísicos. Estoy pensando en algunos pensadores, como Parica, por ejemplo. Creo que es demasiado énfasis en la parte material, geofísica, y la parte humana o no humana, con agencia también un poco se queda un poquito atrás. Y ahí los conocimientos indígenas para mí son fundamentales. O sea, no solo conocimientos, sino que también como formas de vida, como formas de relacionarse con el territorio, que no implica una vuelta hacia atrás. Es decir, las comunidades indígenas, depende obviamente de cuál podamos hablar, pero los conocimientos que tienen hoy se han ido desarrollando en relación a la modernidad también. El concepto de territorio que hoy circula a través del activismo indígena, por ejemplo, está en diálogo con el concepto de territorio que surgió en Europa en relación al Estado-nación. Entonces, si hablo como de alianzas con el mundo no humano, me parece que el conocimiento y práctica indígena son fundamentales. Para eso, por supuesto, hay que tener el conocimiento suficiente del territorio como para encontrar las chululeras, ¿no? Sí. Sin cooptación, eso es lo más importante. O sea, muchas veces también nos basamos en conocimiento indígena, pero también utilizamos esos conocimientos o prácticas sin retribución, digamos, de forma extractivista. Así que solo quería hacer esa acotación. Pero sí. Gracias por esa puntualización. Hay un tema que me parecía importante preguntarte a nivel, bueno, digamos, personal, pero también profesional, que los temas que tratas no sé cómo se reciben en Chile, ¿no? Yo me doy cuenta que muchas veces en ciertos espacios en los que yo he trabajado, también en España o en Portugal, cuando se hace referencia a las luchas en contra de ciertas multinacionales, extractivismo, centros de datos, etcétera, hay mucha gente, incluso bueno, de la izquierda, que se posiciona como de izquierda, pero que no están del todo en contra de estos desarrollos porque consideran que traen trabajo, ¿no? Puestos de trabajo a la comunidad y como riqueza en sitios en los que históricamente no ha habido esa posibilidad de tener esos recursos a su alcance, cosa que es tensa. En el caso de Chile, gran parte de la economía del país se basa en la extracción del litio, del cobre, etcétera. Ahora, con la llegada del nuevo cable que va a conectar Valparaíso con otras zonas del Pacífico, posiblemente haya un desarrollo tecnológico muy grande ligado a las tecnologías digitales. Es un lugar en el que están la recogida de datos por estos grandes telescopios. O sea que los temas en los que tú estás trabajando y que estás siendo crítico son algunos de los grandes espacios de inversión del país. ¿Cuál es la recepción que tiene tu trabajo y qué tipo de conversaciones tienes que a lo mejor, bueno, que has tenido que lidiar y qué argumentos has podido utilizar para poder convencer a ciertas personas que todavía ven que estos desarrollos son legítimos y necesarios para el país, incluso para estas comunidades? A ver, primero, o sea, no me sorprendería tanto que actores del mundo de la economía, de la política, incluso se apoyaran este tipo de proyectos. O sea, para mí eso lo doy por sentado, digamos, como que no es sorprendente. Sí me ha pasado investigando, por ejemplo, la extracción del litio, que no está incluido acá, pero también actualmente estoy investigando sobre el tipo de resistencia a ese activismo. Es que a veces es que las mismas comunidades se sienten ambivalentes al respecto. Hay pueblos en el desierto de Atacama, donde ocurre esta extracción del litio, en el que el 70% del pueblo depende de una empresa de litio. Entonces, obviamente, los representantes o activistas, incluso por más radicales que sean, no pueden plantear la abolición de la extracción del litio por completo. Entonces, se habla de una transición hacia una extracción más sustentable, por ejemplo. Pero me parece importante reconocer esos espacios más como ambivalentes, entre medio, porque también, por ejemplo, actualmente en San Pedro de Atacama, uno de los principales pueblos del lugar, en un momento me encontré unos folletos anti-extracción del litio, muy críticos de la extracción del litio. Y yo le pregunté a algunas de las personas que estaba entrevistando por estos folletos y me decían, esos no son de nosotros, esos es gente de afuera. Entonces también existe muchas veces la impresión de que gente de afuera, radical, de Europa, de otros lugares, viene con su idea a imponer un poquito sus ideas también de cómo debiera funcionar todo, sin escuchar a las comunidades.
Y muchas veces también ese tipo de acciones afectan el diálogo que tienen las comunidades con estas empresas. Entonces, yo creo que me parece que hay que ser cuidadoso. O sea, no tanto por, como digo, por los intereses como económicos, políticos, de ese tipo de sectores, sino que más bien por las mismas comunidades, por escuchar un poco qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Lo que vuelve a traer la idea de las relaciones o las alianzas que son necesarias, ¿no? Incluso pues, entender diferentes posicionamientos respecto a la misma problemática, ¿no? Como que no todo el mundo va a tener una posición, hay gente que tiene una posición muy diferente respecto al extractivismo, Claro. como tú dices, es cuestión de escala. Tenemos que abolir, en cualquier caso extraer, ¿es posible? ¿Es posible? ¿O es una cuestión de la cantidad, de las maneras, de cómo se reparten los beneficios de esas actividades? Sí, bueno, y también todo este tipo de extracción ocurre en un sistema que es el sistema capitalista, que yo cada vez me convenzo más de que es totalmente incompatible con la democracia, en el sentido que pone a la gente en una situación de chantaje. Si tú dependes de una empresa y te preguntan si quieres que esa empresa te vaya, obviamente vas a decir que no, porque dependes de esa empresa. Pero si no te proponen otra alternativa, por ejemplo, que esta empresa tenga una forma de gobernanza democrática, que se base en las decisiones de las personas, si no está esa opción, digamos, esa gente que depende de esta empresa va a seguir apoyándolas. Estoy pensando también en Chile en particular, hubo esta votación por el referendo, por la Constitución, en la que ganó el rechazo. La gente rechazó tener una nueva Constitución que básicamente garantizaba muchos derechos que muchos países quisieran. Pero también la gente trabaja y depende de una empresa, entonces creo que ese tipo de situaciones deja a la gente en una situación difícil de elegir. O sea, uno puede hacerle preguntas si la gente realmente está eligiendo cuando hay dependencia, cuando hay ese tipo de relaciones. No colaboraciones, dependencia. No, pero tal vez esas son las paradojas que tenemos que saber negociar, pero que no nos tienen que paralizar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de los gobiernos que con intenciones de dar mayor apoyo a comunidades en peligro de exclusión, apoyaban mucho más los proyectos de extracción, ¿no? Y las infraestructuras relacionadas con ellos, como manera de tener ingresos que poder utilizar en causas sociales. O sea, que muchas veces es bastante complicado poder intervenir en estas situaciones de una manera totalmente equidistante o clara, ¿no? Así que hay que navegar todas estas como complicaciones, paradojas en las que el sistema capitalista nos ha puesto, ¿no? Preguntas para Sebastián. María. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Es muy, no sé, ilumina mucho, creo, porque además son desde un tipo de movilizaciones que, pues tal vez desde lugares como este nos quedan más lejos por el tipo de raíces o de historia que tenemos. Entonces es bastante inspirador también, diría. Bueno, tengo una pregunta que supongo que no tiene respuesta, pero claro, hay algo que me lleva a pensar cuando consigues que no se lleve a cabo el centro de datos o la construcción o el desarrollo en una parte del territorio, pues lleva a pensar que buscarán otro lugar en el que llevarlo a cabo. Y al final pienso, jolín, bueno, o sea, es muchísimo, ¿no? Como poner trabas y retrasar el proceso e ir como poco a poco mermando o haciendo que también, creo que incluso conscientes a esos desarrolladores que hay una oposición o que hay una sensibilidad, que hay como una movilización, pero sí que supongo que son tan fuertes todavía que lo que hacen es que al final van y lo hacen en otro lugar. Y mi pregunta es hacia un tipo de activismo, si tienes conocimiento que a lo mejor lo que pueda plantear es, bueno, puesto que el desarrollo sigue, ¿no? Y como que parece que así inmediatamente no vamos a poder parar este tipo de desarrollos, pero sí que podemos incidir en la transformación de las formas o en la transformación de
las escalas o los mecanismos o bueno, relaciones que podamos entender, como has mencionado algunas cuestiones, ¿no? Como cuestiones que pueden dar no a cambio, no tanto dar, sino como restar. Bueno, si tienes como ejemplos de casos que hayan podido ser exitosos o que hayan intentado como más allá de pararlo, plantear que podamos proponer otro tipo de desarrollos, otro tipo como de infraestructuras, y si hay posibilidad de encuentro en ese sentido, y también como a nivel dentro de las propias empresas o compañías, si hay conocimiento de que haya grupos dentro, o que las compañías estén abriendo a tener sectores dentro de las propias compañías que estén pensando en este tipo de transformaciones. Sí, muy buenas preguntas, probablemente las preguntas clave. A ver, en el caso de Cerrillos al menos, el logro que tuvieron finalmente fue que no utilizara un sistema de enfriamiento basado en el uso intensivo de agua. O sea, por ahora el centro de datos va y se va a construir. Y entiendo que el grupo Mosacat está contento con esa decisión. O sea, si bien al principio, si bien la pregunta, por ejemplo, de la consulta era si quieren que se construyera o no el centro de datos, a ver, me voy a ordenar. Al principio, cuando empezaron su activismo, no sabían que existía otro tipo de enfriamiento de centros de datos. Entonces enfocaron probablemente mucho la estrategia en que no se construyera. Pero luego ellos mismos tuvieron que investigar y se dieron cuenta que sí, existían otros tipos de tecnologías que se construían en el norte global y que no utilizaban esa cantidad de agua. Y ahí un poco cambió la estrategia como dices tú, como a tratar de cambiar ciertas técnicas o mecanismos que utiliza el centro de datos, más que oponerse al proyecto en sí. Entonces, ese es un caso que conozco. No conozco otro, pero sí me parece interesante como volver quizás al punto final que hacía sobre las tecnologías alternativas. Porque, no sé, en América Latina, por ejemplo, en México, en Brasil, existen experimentos de servidoras feministas que tienen otros principios totalmente distintos, no tan a gran escala, no tan servidoras, sino que más bien en una especie de colaboración, pero obviamente son a microescala. Pero sería muy interesante poder pensar si ese tipo de desarrollos alternativos pueden proveer algún tipo de solución a lo que está, el tipo de solución que está intentando servir los centros de datos hoy. Pero la verdad no tengo conocimiento de otro tipo de activismo que haya propuesto otro cambio específico. Y dentro de las empresas, no lo sé, pero también soy pesimista porque, como decía Mél, por lo general la noción de ecología que se tiene es muy superficial. O sea, cuando hablamos de la extracción del litio que se utiliza para la energía, para las baterías recargables, muchas empresas creen que están haciendo un bien a la tierra, ya que, por ejemplo, se utiliza para la construcción de autos autónomos que no utilizan energías fósiles. Pero en el fondo, si uno va al desierto de Atacama, la realidad es completamente distinta. Entonces existe cierta visión muy superficialidad de lo que es algo sustentable, de lo que es tecnología verde, que creo que es como lo que domina dentro de las grandes empresas tecnológicas y que pueden ser igualmente dañinas. O sea, si bien a lo mejor emiten menos CO2, están eliminando un mundo indígena que es totalmente valorable y que necesitamos hoy. Entonces eso me hace ser un poco pesimista, pero probablemente hayan casos como más específicos, pero no los conozco dentro de las empresas. Esto que dices, sí que lo quería mencionar antes también, como en ese sentido de cómo se está afrontando la ecología o la responsabilidad ecológica, digamos, desde muchas de las compañías, que al final hay veces que por tratar de reducir las emisiones de CO2, el daño es mucho mayor desde otro lugar, ¿no? Y como que todavía eso no está en la conversación, o sea, bastantes que está entrando como la conversación en las emisiones, no como para entrar a cuestionar otro tipo de, otro tipo de daños que son casi más graves, ¿no? Y como que al final, si te pones a hacer el balance muchas veces desde los recursos que pueden implicar una transformación, en realidad el daño es mucho mayor por el otro lado. Sí, sí. Bueno, también está como esa forma ética de pensar como consecuencialista, como daño mayor, daño menor, que también en sí tiene también una genealogía muy particular, digamos, pero lo ideal sería que no generara daño, punto. Pero sí, me acuerdo, no sé, se me vino a la cabeza como este momento en que estaba yo en el desierto de Atacama hablando con estas comunidades y entré a Twitter y Elon Musk en algún momento
publicó que el problema con el litio era que se estaba generando muy poco, que había que generar más litio más rápido porque los autos autónomos no se estaban construyendo, una cosa así. Y es tan impresionante ver como lo que ocurre en un lugar específico, cómo la gente ve que se mueren los flamencos, que se mueren ciertos tipos de árboles, que los lagos se secan. Y por otro lado, un señor en Estados Unidos tuiteando que necesitamos más litio, más litio. O sea, el nivel de desconexión es enorme, enorme. No creo tampoco que si él fuera al desierto de Atacama y hablara con las comunidades cambiaría su opinión. Probablemente se convencería de alguna forma de que él siempre tuvo la razón. Pero sí, hay un nivel muy grande de desconexión, muy grande. Otra pregunta, y creo que si hay alguna más, luego vamos a cerrar. Hola Sebastián. Hola, gracias. Muchas gracias por tu presentación y por tu investigación. Bueno, yo también soy chileno, así que me llega muy el acento. Sí, me llega muy de cerca todo lo que presentaste. Y respondiendo también un poco a lo que decía Marina de cómo se percibe esto desde Chile. Yo soy del sur de Concepción, que es una región que está muy industrializada, y existe esta narrativa del colonialismo, que es del extranjero, el norteamericano o el del hemisferio norte, que viene a Latinoamérica a ofrecerle el cielo, la tierra a los locales y de alguna forma se aprovecha de cierta ignorancia desde la perspectiva eurocéntrica, ignorancia de los pueblos locales, y cree que le está pasando gato por liebre. Eso es la narrativa clásica del extractivismo y del colonialismo. Y en ese sentido, el desierto de Atacama siempre ha tenido como esta lectura media como unidimensional, como es el desierto más árido del mundo. Se ha percibido como este vacío, este descampado que a nadie le interesa, este espacio residual donde han botado ropa. Últimamente se ha sabido mucho de desechos, de marcas de ropa que botan kilos y kilos y toneladas de ropa que queda tirada. Me hizo pensar también en la dictadura misma, que tiraban los cuerpos de los detenidos desaparecidos en este lugar, como recóndito, no sé, como este lugar, este gran vacío, ¿cierto? Y asimismo pienso en lo orgullosa que está la gente de Chile de alma, y al mismo tiempo como el conflicto que genera esto desde el punto de vista como indígena y esos conflictos ontológicos que mencionaba. Entonces, es muy interesante y muy valioso recoger toda esta información para observar y analizar, no sé, como estos territorios como desde todo su ángulo y romper con esa narrativa. Así que bueno, gracias por eso. Gracias. Sí. A mí lo que me parece interesante es que siga esa narrativa del desierto como algo vacío y que tal como lo has descrito lleno, ¿no? Lleno de ropa, lleno de ferias, de animales, de chululos, de poblaciones, de cuerpos, claro, de datos, de montañas. Hola. Hola. Por tu conferencia, quería preguntarte con respecto a, bueno, estas resistencias, ¿no? Estos puntos de resistencia siempre crean límites donde las compañías no pueden traspasar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando el conflicto y los centros de datos se desplazan a lugares donde la red social que está relacionada al territorio son más débiles, ¿me entiendes? O sea, si no es en Atacama, el conflicto se desplaza a otra parte, y me interesó mucho que menciones que existen redes solidarias internacionales a nivel global, como el movimiento Not Here, Not Everywhere, y quería ver cómo se están articulando estas organizaciones a nivel internacional para que si emergiera el caso de que hay que crear un movimiento de resistencia, cómo se comparte información, cómo se crean circuitos y redes a nivel global para que simplemente el conflicto no se desplace. Sí, no, esa es una preocupación muy grande, yo creo, porque claro, efectivamente, pueden haber lugares donde estos proyectos se construyan sin, digamos, agencia humana que pueda denunciarlos.
Ahora, a pesar de eso, me parece importante este tipo de activismo porque también cambia la percepción pública que tenemos sobre los centros de datos. O sea, en la medida que, aunque sea un caso muy específico, en la medida en que circula y se intercambia conocimiento entre ciertas comunidades locales o aparece, no sé, en los medios de comunicación, esto se hace como más inaceptable durante el tiempo. Entonces, probablemente va a haber más cuestionamiento cuando haya proyectos futuros. Eso por un lado. Pero por otro, hoy no hay ninguna red. En el área de centros de datos o de infraestructura tecnológica, al menos que yo conozca, no hay ninguna red. Not Here, Not Anywhere es un grupo, una ONG de Irlanda en particular, que ve no solo centros de datos, sino que también otro tipo de contaminación, pero ya que es tan relevante la industria de centros de datos en Irlanda, decidieron tomarlo como uno de sus temas centrales, porque está creciendo muchísimo. Hoy como en Holanda también hay una moratoria en la construcción de centros de datos cerca de Dublín, por ejemplo, con la crisis energética. Pero claro, ellos están centrados en Irlanda y hoy no existe ninguna red. Hemos intentado, más que nada con gente de la academia, pensar la creación de alguna red. Es complejo porque es caro, porque la gente en Cerrillos no habla inglés, por ejemplo. Entonces, esta conferencia tuvimos traducción simultánea, pero fue a través de fondos que conseguimos a través del Alan Turing Institute de Reino Unido. Y si queremos hacer algo realmente global, o sea, deberá tener traducción simultánea en muchísimos idiomas. Está eso por un lado, hay otro, ese desafío, por ejemplo, pero hay otro también que es el tema de seguridad. O sea, en América Latina muchos activistas medioambientales son asesinados o acosados. Entonces, al comienzo, Mosacat, por ejemplo, aquí yo no mostré ningún rostro, y eso no es casualidad. Ellos no muestran rostros, no tienen voceros ni voceras, tratan de ser muy horizontal para que nadie se esté muy expuesto. Ya cuando se volvió un poco más formal, en Mosacat se relajaron porque entendieron, porque establecieron una relación con Google, pero al comienzo no utilizaban Facebook, Google, nada. O sea, tenían como seguridad muy alta, por así decirlo. Entonces también, si es que se crea una red, el tema de la confianza, de la seguridad digital también sería clave. Y a mí al menos cuando pienso, sí, qué interesante sería crear una red, es algo que pienso que llevaría trabajo. O sea, no es llegar y conectar gente, sí, tú conoces a no sé quién, sino que, ok, ¿qué canales vamos a utilizar para hablar? Porque esto, si queremos involucrar gente de África, América Latina, Asia, el contexto cambia, entonces hay que también proveer una estructura segura. Entonces hay como dificultades para crear esa red. Y lo otro es que muchas veces a estos grupos no les interesa la industria tecnológica en sí misma. Eso es lo otro. O sea, si yo hoy le digo, que el caso que conozco, a los activistas de Mosacat, quieren conectar con gente que se haya opuesto a la construcción de centros de datos en otros lugares, sí, pero no tenemos tiempo, porque ahora están con otras luchas. Ya el centro de datos pasó, ahora están con lucha contra una minera, entonces como que lo ven como un espacio quizá un poco específico para lo que ellos hacen. Entonces también ahí yo creo que es muy clave que se debería hacer, pero también proveerles, por ejemplo, recursos para que puedan dedicarle tiempo, para que puedan compartir sus conocimientos, pero de forma espontánea es difícil, requiere seguridad, recursos, etc. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, el tema del cuidado y los recursos, porque el activismo es muy cansado y, como dices, puede ser peligroso, tiene muchísimas implicaciones para la salud mental, y entonces pues personas como yo que organizan eventos o que trabajan en la academia, queremos contactar con estos grupos, pero tenemos que darles a cambio espacio, tiempo, cuidado, para que no sea un trabajo que se suma al trabajo que ya están haciendo de por sí y que generalmente no es su trabajo principal. O sea, muchas de estas comunidades se vuelven activistas por necesidad, porque de repente hay una mina que está a 200 metros de su casa. Serán agricultores o eres una persona cualquiera que tiene un trabajo diario y de repente se vuelve activista. Y encima, si además todo el trabajo extra que hay que hacer para comunicar, hay que reconocerlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las minas de litio en Portugal, que están planeadas en Portugal, hay muchísimos contactos entre las comunidades indígenas de Atacama, las comunidades que están protestando en España, por ejemplo en Cáceres o en Galicia,
también las comunidades que están protestando en Serbia son redes informales, pero muchas veces ves que hay relaciones y que se intercambian información de cómo habéis conseguido parar a la minera en Chile con el chululo. Pues, ¿qué equivalente encontramos en el norte de Portugal, ¿no? O sea, que ese tipo de información es también importante, pero creo que lo que has contado del cuidado y tener en cuenta el tiempo, el esfuerzo que lleva adicional y qué estamos demandando ¿no? cuando pedimos la presencia de estas comunidades que están luchando, es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutitos para que Ibille pueda conectar y para que toméis un respiro. Y antes de eso, quiero dar las gracias enormes a Sebastián por todo tu trabajo tan importante y por la charla tan fantástica que nos has regalado. Muchas gracias. Marina, gracias a todos.
ectoplasm territories, we are shifting to English now. I'm delighted to have Ibille come today. Ibille is an architect, a researcher, an artist. She teaches at the RCA in London and is also directing one of the studios in the bachelor's at the Design Academy in Eindhoven. She has shown her work in very different exhibitions and institutions worldwide, and she works in connection with digital infrastructures and post-colonial subjectivity, among many other things. I've been very lucky to be able to collaborate with Ibille in several occasions, and I cannot wait to see your presentation today. Thank you, Ibille. Welcome. Thank you so much. Amazing. So I'm going to kind of speak throughout this film. So as long as I can remember, I have been trying to document and record my visits and movements through West Africa. I was made aware of the importance of these trips and conversations because of my parents. They kind of said that, you know, it was quite unique for us to be able to travel to Nigeria, and for us, these moments were quite kind of like unsure. Sometimes we weren't too sure whether we would return, and therefore we needed to remember details of our distant home. One of my earliest memories was being on a speedboat in Bugoma. The boat was full and definitely over capacity, but the boat bounced and rebounded off the waves, transporting us to our destination promptly and efficiently as we passed through the mangroves and creeks. Another memory that I have consists of textures. One was a fashion moment. In particular, it was a moment where we were entering church and we had to wear a scarf or hat over our head, and we didn't have anything like this. So my mother placed a square handkerchief perfectly covering the diameter of my child-sized head. After the service, we travelled home, and I remember the frictions and the grip of my auntie's hand around my wrist and the sound of the crunching of the earth beneath my sandals as we quickly walked home on the pavement, avoiding the potholes of the main road. So today, I am transversing through consciousness, fragments and memories, photographs and digital objects, and point cloud data. I question the documentation of these spaces in West Africa, their inscriptions into the landscape and their life cycles. How does the documentation potentially pause an object in time, and what can we learn from these ephemeral objects and the lifespan of the landscape? My most recent visit to West Africa has been in Freetown, Sierra Leone, where the air smells, the air reminds me of the smell of Nigeria, and whereas the architecture resembles a Creole aesthetic. My usual journeys in Freetown start in the capital at an AfriCell top-up booth on Campbell Street. This is where I go to top up my mobile regularly. The booths are run by young men, but the vendors change every day. They recognize myself and my partner as we stay close by. The AfriCell booth is a point of digital infrastructure, a data-filled urban life. The booth simply sits underneath an umbrella, shading the vendors from the intensity of the sun, where you can pop up. This is where you can top up your phone, your credit, or even send your family some money, or buy a new SIM. So this mobile phone top-up booth is my beginning point, and I get a keke down on the main roads of Freetown, where I pass a pan body, which is painted, reading Emergency Sports Centre. This is located on the Peninsula Highway of Godwich. What I see in these pan bodies is a symbol of entrepreneurial spirit. The gaming centres and sports centres and bars kind of create a fringe around the city of Freetown. The signs are playful and slightly funny, but showing the urgency of wanting to watch football in the middle of the road. Like this, there are many digital hubs on the fringe of the city.
their interface of information and software. All across the city, there are iron-framed shapes with which people call pan bodies. In the spaces, people gather to watch the Premier League and the Champions League football games. Many pan bodies are painted with such teams like Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, and Barcelona FC. I found it really interesting that these particular European football games were played on the televisions inside the pan bodies and not African football teams. The pan bodies perform the FIFA rituals and celebrations, but they're also a tension of imperialism and a type of infrastructure that is placed and provided by the Western market. Along the road of the Emergency Sports Centre, we travel to the shore of Freetown. The shores are where the undersea fibre optic cables trace the legacy of the imperial trading routes. A quote from James Bridle states, "Imperialism didn't stop with decolonisation, it just moved up at infrastructure level." Today, there are 6 individual cable systems off the coast of West Africa, and one is called Main 1. This Main 1 cable also has a data centre based in Lagos, and it travels from Amsterdam to London, then to a landing point in Lagos, Nigeria, which provides internet for the rest of West Africa. A data centre is used to house computer systems, and they have an average lifespan of 10 to 15 years. Like oil, data is privatised. Like crude oil spills, there are data leaks. Crude oil production has a lack of investment and measures to protect the infrastructure that has led to spills and explosions and contamination in the rivers in Nigeria, where my family are based. In data production in West Africa, there have been many foreign investments within the past 20 years, predominantly from tech infrastructure, that has increased as a result of multiple megacities, which run off privatised power separate from the rest of the country, such as Echo Atlantic and Lekki. These intense segregations keep citizens in a state of past colonial histories. It keeps people in a state of indeterminacy, secondary to the overseas corporations who they extract from their land. The fibre optic cables and the emergency pan body echoes an aspect of Afro-pessimism. The Champions League symbols also revolve around the critical framework of ongoing effects of colonialism, the historical processes of enslavement, which I see appear, which I see that make up the businesses in Freetown. How can these businesses make a new opening, a new order, or a new life? This is a quote from Cynthia Hartman, which reads, "Every generation confronts a task of choosing its path, inheritance and choice as much as inheritance and chosen as much as they are passed on. The past depends less on what happened then than on the desire and the discounts of the present. Striving and failures shape our stories we tell. We recall has much to do with the terrible things we hope to avoid as with the good life for which we yearn. But when does one decide to stop looking at the past, instead conceive of new order? When it is time to dream of another country, or to embrace other strangers and allies, or to make an opening or overture, where there is none? When it is clear that the old life is over, a new life has begun, and there is no looking back, for the holding cell, was it possible to see beyond the end of the world, or to imagine living and breathing again? So here in my work, I'm documenting the digital kind of imperialism tensions of infrastructure. The documentation kind of began in Yaba, which is a city an area in Lagos, which has a play on Silicon Valley. It is called Yabacon Valley.
And this is because of, you can buy all types of kind of machinery and screens there. And this is kind of like where the essence of the emergency sports center would begin. So there are moments of this social political environment which are almost like data centers of the market, and they act as a type of storage facility. As you can see from the scans, there is just an impression of the market which is revealed. You just see glimpses of the neighboring stalls which sell a mixture between lace and cloth and lipstick amongst the technology. As you can see from collecting the scans, that it exposes a type of global kind of inefficient kind of language which shows a void or some sort of glitch within the understanding of the landscape. So the glitch allows us to rethink the order. It is a space where the site, you can start to kind of unravel kind of embedded biases within the system. Using data from these devices situated around Lagos, reveals a digital city which opposes the Western architectural ideas of modeling. The void is a language of new unseen paths. With photogrammetry, there is like notoriously difficult kind of moments where spaces might have really high contrasting lighting, therefore they won't be seen, or maybe there would be a type of movement, and this is what kind of exacerbates the glitch in these market spaces. I'm going to let the film play for a little bit.
From the film, you can kind of just hear recognizable kind of vendors calling attention to the customers, saying, look, AfriCell, orange, top up, top up. And this kind of like leaves an impression of the type of movements that people will be kind of making through the market. You can also hear the omeleke trolleys kind of going past. But the way that the scans work, there's a resistance to movement and contrasting lighting. So therefore, the individuals aren't actually kind of present. So there's kind of a void of people. So on this journey, I continued to look at markets, and in particular, I looked at Congo markets in Sierra Leone, in Freetown, where I would try to get ingredients to cook groundnut soup, which is a traditional stew in West Africa. And what's really interesting about groundnut stew is that the groundnuts are grown on parts of land which aren't occupied by kind of families that might kind of start to plant kind of seeds and grow the groundnut from there. I'm going to play this video which kind of shows the development of groundnut in Freetown and how people kind of occupy the spaces in order to create some sort of business and ecological kind of flow within the city during rainy season. No, as we plant that, just all about that, it is, they see the boss knife, not fine. After this, you pull this flower, three, this, before you harvest. The first flower, therefore come this yellow. We need the planter, the first height where they take like this, they give this one. After I don't prove that, they give this two, now they count this. This is second flower. Third now, I take the plant, this is the last flowers, not strong. So now, this is not good, and if you don't tell it, germinates back, the boss. So now, some plant granates, and they count this, and this is not granates, see? This is not the granates. This one, plumber, I want this all, and only this one seed. The way don't I turn on I one, why patcha, why pita, why jamasu, why do everything. I granates this, eh? Yes. This all not granates. If you want green for make like granates, you can peel you patcha, pin pot na fire, patcha like this. You want patcha like this. With the patcha, with the peel this the peel. The patcha, the patcha like this. Like this. This only the bond. Why would it inside fresh? Any side put a granite soup and cassava leaf, all thing now is okay. This. So the music was produced and by my partner, Timothy, but then the sound was an interview with the Cisse family who occupy the spaces which aren't used in Freetown in order to grow the peanuts, and kind of see this again as kind of like
taking advantage of the void and seeing the void as a space for kind of a new beginning and a kind of reimagining of the space. And with kind of like the ingredients were in the market, and we kind of went through the moments of the farm to the roasting of the peanuts, selling the peanuts, turning the peanuts into a paste, and then adding it to the soup with chicken and a Scotch bonnet. And it's kind of like a ritual in the rainy season. And this also led me to think about the types of conversations I have with my mother, who speaks to my auntie through WhatsApp. And WhatsApp, again, is kind of a way of compiling data within West Africa, as it's one of the most kind of used applications. We kind of keep this dialogue with our family through WhatsApp, and it becomes kind of my recent archive of records from River State, Nigeria, where I also started to kind of create some forms. So recently, I've been kind of reconsidering kind of what all of these forms mean, and I started to kind of question how kind of maybe this data might age, and what's the necessity in order to kind of have these scans and digital objects. There's been a lot of changes within West Africa, obviously across the world because of the pandemic, but I kind of question how these spaces have aged. A lot of these scanned markets, which I'm working with, aren't there anymore. And so I kind of wonder if holding them in a state of being paused is kind of like occupying them in a frozen state of time. And I've been starting to play with resolution, and that kind of new opening, maybe allowing a type of life cycle to these scans in order to kind of maybe release them and kind of not kind of work with the idea of pristine or museum or archive, which is kind of a lot of the languages and Western ideologies which I've been trying to derive from. And so I want to kind of finish by thinking about potentially like seeing these objects as what was maybe a digital slave of some sort. And I want to kind of, in order to kind of undo this, we have to first off acknowledge that we are still living in a time of slavery, as kind of we are living in the future that slavery framed. So with this type of restitution or kind of decay of data, I want to kind of think about the old life which is over and a new one that has begun. And I kind of want to think about not looking back and how we can start new languages from the voids that are created. Thank you. Thank you so much, Ivy. I mean, it's such mesmerizing work. You were starting, or you have been reflecting also about your personal stories, and I remember that you mentioned that you are called two-sim. Yes. Could you explain a little bit about that? Yeah, so since 2017, I've been going to Freetown. My partner's Sierra Leonean, and in Freetown, the kind of national language is Creole. And so I've picked up a couple Creole words along kind of spending time there. And what I find super kind of interesting, I shouldn't claim it as well. My partner, he was called a two-sim because he has kind of British and Sierra Leonean ancestry. So this is an expression which people in Freetown say as if you are like a mobile phone. So it's kind of playing on the idea of having a mobile phone that has two SIMs. And so they called Davao a two-sim. And so that's kind of a bit of a reflection of the type of influence technology, mobile phone and SIMs kind of have even on the lingo and kind of language within Freetown. It's beautiful not to identify with the phone and identify the capacity that you have to navigate the territories through these two passports or identities, but also, forms of access to infrastructure. Yeah. So for me, what was very
fascinating about your work when you started working on the question of data centers was this tension between what you identify as a huge technological development happening in West Africa, in places like Lagos, for instance, and the disparity between this investment by corporations and what are the benefits for the local population. So I think this tension is very well performed in the type of work that you do. Something that you have been explaining is versus the idea of the digital as this seamless space and the resolution as something that we are aiming for. You claim, as you have said during the presentation, the incomplete. Could you maybe explain a little bit about what this train of thought, like how form of restitution for citizens could be connected to this other understanding of resolution and form of data, incompleteness and data decay? Yeah, I think I've been kind of doing a little bit of research in collaboration with the Pitt Rivers Museum in Oxford in the UK, and we began a dialogue just kind of thinking about how things can be returned or taken down from the Pitt Rivers Museum. They have if you don't know the Pitt Rivers Museum, they have a huge kind of archive of just objects from all over the world, and it almost feels like a graveyard when you enter the space. I had never been there before, but I'd heard of it, and so it kind of got me thinking about what museums like the British Museum have been kind of saying they would do in order to kind of have some sort of return of the objects back to the places that they were looted. And in doing this research, I saw that some kind of things have been returned, but they have also been archived. So they're still in a digital form, these objects that have been looted. And that's kind of where my ideas around a digital slave come in, because we kind of create scans, and as architectural designers and digital artists, where we can apply these scans into any type of environments, we can duplicate them, we can make them rotate. And I started thinking about this, and I kind of was quite like even, I felt like as though I myself am taking part in this a little bit. And so even though the way that I work with scans, I'm talking about kind of the incompleteness and this tension between the digital language, I also think that maybe there is a way that we can also introduce like a lifespan in order to not kind of make ornaments out of these objects like Pitt Rivers, like the British Museum. And so I wonder, kind of with resolution, maybe we can kind of add a kind of time span to the OBJs or STL files. And I've been exploring how potentially they could decay by kind of 3D printing them and thinking about kind of returning them back to the earth in some sort of way. And maybe a little bit like a libation ceremonies in Africa is when you kind of offer alcohol to the soil. So you're offering alcohol to your ancestors and the spirits of the land. And I kind of see that maybe there could be a process like this with the digital file in order to kind of not repeat certain kind of extraction techniques. Yeah, so if trying to think how certain forms of extraction, forms of slavery, forms of violence are perpetuated in different mediums and in different actions that we conduct. No? I find it extremely relevant what you said about the digital slave and what type of relation we have also with the digital world that in many cases exacerbates or, in the minimum case, it just translates many of the conflicts that we have in like offline world into the digital world. So this, for me, is very refreshing, trying to think about, especially when we are thinking about data centers
we are thinking about preserving. There are so many conversations about digital twins, about the idea of preservation as something that, okay, if this is going to decay, at least we have the digital file. And in your case, you say, well, actually, the digital file should also have an expiry date. It should also be part of a process of decay and a process of giving back. And I think that is a very, very strong position. And I hope there's something that resonates with many people and we start thinking on that way. Yeah. Yes, I also think that there is a kind of hierarchy when it comes to particular type of like digital scans as well. And so I kind of think that potentially like the lower resolution they become, maybe that's kind of like showing their lifespan, maybe that's showing a type of organic digital decay in some sort of way, like when something is shared, in Defense of the Poor image by Hitoshi kind of talks about the kind of sea of shared imagery, which has like super low resolution, but they are kind of disregarded as kind of bad, poor quality imagery. But I think what's really amazing is that maybe these images have lived and they've been out for kind of public scrutiny, they've been formed into memes and all sorts of things, but then maybe eventually they might become redundant, maybe they can kind of maybe be deleted or something like that. There's also a question of these notions of quality when we think about materials, images, and we are too often used to identify quality with, for instance, in imagery, like a type of resolution. And the fact that you are claiming the beauty and the relevance and the aesthetic political conditions of this type of imagery, I think is extremely relevant. Because at the end of the day, if we want to make certain changes, there are questions about quality that will also have to change. If we think about architecture, this is also one of your fields of work, and this obsession with the rendering, and this obsession with like rendering buildings as they will be real. And I wonder how much, we can alter that logic, because in your video of the film of the market, we can clearly be inside that space through sound, through this data that is fragmentary, but still is so much able to communicate. No? We don't have to have a perfect rendering of that space. Even that image of completely perfect image might obscure, in fact, what happens in the market. Yeah, like I'm really also quite interested in the fact that some people that have viewed this video maybe even recognize it as like kind of places in Mumbai, or like kind of maybe somewhere that might be, I don't know, even in Sharjah or something, because of like particular type of like moments of the pavement and maybe like the way that the walls kind of painted, like kind of with the orange and kind of like no playing ball signs. So there's moments that are super recognizable, or like there's a moment with a Coca-Cola kind of logo. And so it's what I find super interesting is that actually the architecture and the signs are able to be kind of recognizable within the space, whereas the actual individuals who might be occupying the space is still quite ambiguous and kind of not quite revealed. Yes, quite a different space of what Mark Zuckerberg has imagined for the metaverse, right? I mean, if he was celebrating that finally they were able to add legs. Oh, yeah. So I think maybe there is something interesting about not only not having legs, but not having a perfect rendering of the space. I wonder if any of you have questions for Iville. Yes. Hi, thank you so much. I'm particularly thinking about this transformation of sensibility and aesthetics through the glitch. And I was suddenly thinking about the possibility of transforming, for instance, spaces like Sketchfab or like or asset stores, like through, for instance, introducing the glitch in those spaces. And I wonder, is that something that you have been working on,
How do you mean? How do they? Like, for instance, would it be possible, like through introducing like glitching assets, or like some form of self-decaying asset, or like that could be like I see. Sorry, I thought you said that they had already introduced a glitch into. Well, in some ways, there are plenty of glitches as well. Like, but maybe they are seen more like as assets. Like, so that is like a double edge, definitely. Yeah. Yeah. Personally, I think that these assets and stores, I think, are really generous, but then also kind of a little bit worrying, as you know, they do show kind of like particular type of bodies within that space. It's very difficult to kind of maybe show bodies that are not represented within these asset stores. I guess I've been working with MetaHuman, and you know, I was trying to build someone that had one eyebrow. Most people actually have one eyebrow, but you can't make someone with one eyebrow on MetaHuman. And I kind of felt as though this like kind of pristine language is like, you know, it's so pristine that it's not realistic. It's so kind of HD that it's better than my own eyesight kind of thing. And so I think that it would be very interesting to introduce, you know, unrepresented bodies or forms into the spaces. But I also think that maybe I'm kind of in two minds of it. I'm also kind of thinking that, you know, it's a chance to make our own language or our own platforms away from kind of maybe the examples that I said of MetaHuman, and you said Sketchfab or as well. So I think there's like, it's brilliant to share information, and but there's also, when information is free, it's often kind of maybe has an agenda, particularly with MetaHuman and creating all of these super kind of, you know, they're racially ambiguous kind of characters often advertised on MetaHuman, which also I find very worrying, and kind of see it as another form of digital colonialism in some sort of aspect. But with my work, a lot of the time I'm making a suggestion of creating a new type of platform or sharing information maybe on the kind of black markets of OBJ kind of objects and things like that. And I think that we should kind of, you know, not kind of continue to put into the forefront this like kind of Western pristine perfect language of form and bodies. If they did introduce a glitch, you know, maybe we would have to kind of continue and do more work into kind of finding new languages within the digital space. Yeah. Yes, because sometimes, because the language of desensitization of the ruins, like, it's already there. Like, for instance, I was just remembering, like, on Sketchfab, like, seeing, like scans of after the explosion of the port in Beirut, of seeing like scans of buildings, like and they could be bought like as an asset, and I was trying to imagine like what kind of process had gone like before, because some of the people maybe uploading it, like what was going on with that. Like I was trying to imagine all sorts of scenarios, like of trying to. To think what was going on there. So that's definitely. No, I think that's super fascinating as well. So when I think of like Sketchfab, I think of it as like the downloadable and like free software. But then it's also quite strange if people are kind of making a profit from like kind of these scanned kind of disasters. It's almost like kind of selling a crime scene of some sort. With the
I think it was the Horniman Museum in the UK. I was looking on Sketchfab, and there was actually a scan of a human skull, which was available and free to download. And this was kind of one of the examples that I was using in my research of thinking of, we're literally downloading a human skull. Obviously they didn't ever have that individual's permission to kind of scan and duplicate and put up for open source use. And so, yeah, there's definitely an issue with that. Any other question? Well, this is a perfect closing for a beautiful day. I'm extremely thankful for your presentation and your work in general. I forgot to mention that Ibille is also part of a group called Excessive Aesthetics that you should also follow. They are doing a fantastic work. So thank you so much, Ibille. Thank you, Sebastián and Mel. Thank you, all of you. See you tomorrow. Thank you for inviting me. Yeah. Thank you.